కృష్ణ మంత్రం చెప్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. Okay. Yeah, okay, Prabhuji, you can start. Thanks for accepting our invitation and coming and giving the classes, Prabhuji. And లాస్ట్ ఇంటిమేషన్, ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ లో అడగండి, అంటే మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని చెప్పారు ప్రభు. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే రాసి పెట్టుకొని లాస్ట్ లో ప్రభు అడుగుతారు, సో అప్పుడు మీరు ప్రభుని అడగొచ్చు. ప్రభు యుగల్ కిషోర్ ప్రభు, మీరు కూడా ఇంకా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్స్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రభు యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రభు. Okay, thank you. హరే కృష్ణ. So Hare Krishna, welcome everybody to our Iskcon Disciple course. I would like to welcome all the devotees mostly from South India, and also we have one devotee from Cambodia. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhakta Kian Sang, your name? Yeah? Yeah, Prabhu. Okay. And also we have one devotee from Ukraine, Nika Mataji. Hare Krishna. Welcome to our Iskcon Disciple course. Hare Krishna. Thank you. All right. So the course will be in English, but because most of our students, participants from South India, so there will be a translation into Telugu. So those devotees like from Cambodia and also you Mataji, Nika Mataji, kindly be patient. So there will be a translation into Telugu. All right. Mahamantra Prabhu in the beginning, he gave brief introduction about myself. So for the benefit of Prabhu in Cambodia and also Nika Mataji, I'd like to introduce myself very briefly. My name is Vishnu Ratadas. I'm from Indonesia, basically, but I'm based here in Mayapur, India. So I will be your facilitator for this Iskcon Disciple course. Hare Krishna. All right. If you can open up your video also would be nice. It's all up to you. If you want to close also no problem. But I would like to advise you kindly remain muted while I'm speaking. And if you have any doubts, question in between also, you can raise your hand. There is an option here. You can raise your digital hand on Zoom. You can raise your hands and ask question, or you can also write in the chat section. That's also fine. All right. Okay. So welcome once again to Iskcon Disciple course. This course is actually mandatory for those who before taking initiation in Iskcon, spiritual initiation in Iskcon. This course is mandatory. You would like to translate? You would like to share, Prabhu? Yes, thank you. Jugala Kiswara Prabhu. Hare Krishna. విష్ణురథ ప్రభు మనకి ఇప్పుడు కోర్సు ఈ తరగతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. విష్ణురథ ప్రభు ప్రధానంగా ఇండోనేషియా దేశంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాయాపూర్లో ఉంటున్నారు. అందరికీ స్వాగతం చెప్తున్నారు. Prabhu, you can put your mic closer probably to you because your voice is it audible now, Prabhu? Is it audible now? Yeah. Is it? Yeah. Okay. Thank you. ఇది ఇస్కాన్ డిసైపుల్ కోర్స్. ఈ శిష్యులు ఎవరైతే అవదలుచుకున్నారో గురువుకి, ప్రతి ఒక్కరూ ఇది తప్పకుండా ఇది చేయవలసిన కోర్స్. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఇది శ్రద్ధగా విని నేర్చుకోండి. హరే కృష్ణ. Yeah. So you may wonder that what is so special about this course? Why everybody should pass this course before taking initiation? మీకు ఆశ్చర్యం కలగచ్చు, ఎందుకు ఇది తప్పకుండా ఇది చేయాలి. ఎప్పుడు వినుండకపోవచ్చు కూడా కొంతమంది, కానీ ఎందుకు ఇది చేయాలి అని ఆశ్చర్యం కలగచ్చు. So actually this course is not only
although it is meant for those who like relatively new or before taking initiation, but this course is advised to be taken to all the devotees, including those who already taken initiation. In my own case, I took the course after I got second initiation. ఇది ఇనిషియేషన్ ముందనేసే కాదు, దీక్ష తీసుకునే ముందు తీసుకునే కోర్స్ మాత్రమే కాదు, దీక్ష తరువాత కూడా చేయదగినది. ఇంతకుముందు ప్రస్తుతం లేదు, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇది కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇది నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభు విషయంలో తీసుకుంటే ఇది రెండవ దీక్ష, బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకున్న తరువాత ప్రభు చేసినారు. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమైనది. Yeah. So basically in this course, the most crucial part of our discussion will be about understanding the Guru Tattva. That's first of all. ఈ తరగతిలో మనము ముఖ్యంగా చూసేవి ఏవి అంటే ప్రధానమైనది గురువు యొక్క విషయాల గురించి, గురుతత్వం. And then we'll be discussing about how to choose a spiritual master. రెండవది ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఎలా ఎంచుకోవాలి అని. And we'll be discussing about Guru Padasraya, taking shelter of the spiritual master. గురువు దగ్గర ఆశ్రయం ఎలా తీసుకోవాలి అనేసి చూస్తాము. And ultimately, we will be discussing about cooperation amongst the devotees. Yeah, in order to achieve success in our spiritual practice, we have to cooperate with other devotees, those who are especially not our god brothers or sisters. నాలుగవది వచ్చి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగమించడానికి ప్రతి భక్తుని మధ్య ప్రతిస్పందనలు అన్ని ఏ విధంగా బాగుండాలి అనేసి, ప్రధానంగా మన యొక్క గురు సోదరులే కాకుండా ఇతరుల గురు సోదరులతో కూడా ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, ఇవంతా కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. Okay, so regarding the course, this course will be for 3 days, and in one day we're gonna have 3 hour session, and there will be 10 minutes break in between. ఈ తరగతిలో మనకి 3 రోజులు ఉంటుంది, 3 గంటలు, ప్రతి 3 గంటలు ఉంటుంది. 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు, మధ్యలో ఒక 10 నిమిషాలు బ్రేక్ కూడా ఉంటుంది. So of course it is not enough actually just to understand the Guru Tattva within 3 days, but we'll do our maximum. మనం 3 రోజుల్లో నేర్చుకోలేము గురుతత్వం గురించి, కానీ మనకి సాధ్యమైనంత వరకు తెలుసుకుందాం. And after the course is completed, there will be an examination. So if you pass the exam, you will get the certificate. తరగతులు అయిపోయినాక ఒక ఎగ్జామ్ పరీక్ష కూడా ఉంటుంది. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అయినాక మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు. So I will explain about the examination at the end of the course. So you kindly attend the entire course first, then I will explain how the examination process. So you don't worry about it. పరీక్ష గురించి ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. పరీక్ష గురించి మళ్ళీ చివరిలో చూద్దాము. ప్రస్తుతానికి ఈ తరగతుల మీద మీ కాన్సంట్రేట్ చేయండి. All right. So let's start with our course. This is course norms for classroom behavior. Well, this is actually applicable for direct course, not online course. But some of the points here may applicable for us. Like you have to raise your hands before you say something, and no phone allowed. Well, anyway, most of us using phone now. And anyway, we'll not go through so much into this. So the aims of the course. So the course aims is that to improve the quality of discipleship within Iskcon in order to promote the long-term well-being of Srila Prabhupada's society and its member. So this is very important also. Why we are taking up this course is to improve ourselves actually, because this course is not talking about guru and disciples relationship, but actually
it will cover to some extent the passive Krishna consciousness philosophy. So main purpose of this course is that how to improve ourselves as disciple. ఈ తరగతుల యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏమంటే ఇస్కాన్ లో ఉన్న అంటే ప్రభుపాద కింద ప్రతి ఒక్కరు తన యొక్క శిష్యరికం ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దాని గురించి మాత్రమే చూస్తుంది. సో ముఖ్యమైన లక్ష్యం మనకి ప్రతి ఒక్క సహకారం అవి అన్ని భక్తునికి సహకారం ప్రతి ఒక్కరికి చూసుకుంటూ మన యొక్క లక్ష్యము శిష్యరికం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేసి చూస్తాం. Yeah, sometimes we may think that choosing a spiritual master, we should choose a perfect spiritual master because he is the one who will deliver us from this ocean of material world. But apart from that, also in other hands, we have to understand what will be the qualification of the disciples. Because if the spiritual master is qualified and the disciple is not at all qualified, then it doesn't work. It doesn't work like that. So both guru, spiritual master, and the disciple should be qualified. ఇక్కడ మనము మామూలుగా దీక్ష తీసుకున్నాక మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం గురువే మనకి మనల్ని ఉద్ధరిస్తారు అనేసి మనము అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ అదే సమయంలో మనం గమనించాల్సింది శిష్యుడు అవ్వడానికి కల లక్షణాలు కూడా చూడాలి. మనం శిష్యుడు అవ్వాలి అంటే ఆ గురువుకి మనకి లక్షణాలు కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి. సో ఆ అర్హతలు మనకి ఉండాలి, గురువుకి ఉండాలి. సో ఇవి అన్ని కూడా మనము ఇక్కడ నేర్చుకుందాం. So I would like to give you a very simple example. For example, if you fall down into a well, and if somebody from up there wanted to help you and throw a rope, so you're supposed to catch that rope, and then that person on the top will pull you out from the well. So that person who tried to help you is just like the spiritual master. So the spiritual master comes here and give you the instruction, and if you don't catch that rope, if you don't follow the instruction of the spiritual master, then you cannot be saved from the well. That's why there should be both exchange here between the spiritual master and the disciples. Both should be qualified. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చూస్తే పైనుంచి ఒక వ్యక్తి మనం ఒక బావిలో పడిపోయినాము. పైనుంచి ఒక వ్యక్తి తన తాడుని వేశారు మనల్ని కాపాడడానికి. ఆ తాడు వేసిన వ్యక్తి మనం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక గురువుగా చూసినప్పుడు మనం ఇక్కడ శిష్యుడిగా మనం ఎవరైతే బావిలో పడిపోయినారో ఆ వ్యక్తి కూడా దాన్ని పట్టుకోవాలి. అదే అంటే ఆ లక్షణం, ఆ అర్హత అనేది ఉండాలి. ఆ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఆధ్యాత్మిక గురువు మనల్ని కాపాడడానికి చూస్తున్నారు, మనము అతన్ని ఆశ్రయించాలి. సో ఇటువంటి ఇద్దరి మధ్య ఎక్స్చేంజెస్ అంటే సహకారం, ఇద్దరికి సహకారం అనేది ఇవంతా మనము ఇక్కడ ఈ తరగతుల్లో నేర్చుకుందాం. And then another aims of the course is that to cooperatively serve the Supreme Lord and his various representatives in order to perpetuate Srila Prabhupada's teaching and mission through both personal example and instruction. So this also develop values and attitudes required from the disciple. So basically, just to make it brief, the aim of the course is to improve from our side how to be a disciple. Yeah, that's why the title of the course is called Disciples Course. So before becoming a disciple, we have to know what are the qualifications of being disciples. క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే ఇది ఇస్కాన్ డిసైపుల్ కోర్స్. ఆ పేరులోనే ఉంది శిష్యుల, డిసైపుల్ అంటే శిష్యుల అవ్వడానికి లక్షణాలు. ఆ లక్షణాలు మనలో ఏ విధమైన లక్షణాలు మనం పెంపొందించుకోవాలి, వాటి గురించి మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. సో డిసైపుల్ శిష్యులు ఏ విధంగా అవ్వాలి అనేది చూస్తాం. So just to repeat the same thing again regarding the course principles and values, these are the topics that we'll be discussing
first thing is that Srila Prabhupada as preeminent Siksha Guru. Preeminent Siksha Guru means he's the topmost instructor, yeah, within Iskcon, Srila Prabhupada. So we should always refer to whatever, if we have some confusion. First of all, we have to consult Srila Prabhupada through his books, through his lectures, and especially his purport to the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ఇక్కడ మనం చెప్పుకునే అంశాల్లో ముఖ్యమైన కొన్ని అంశాల్లో మొదటిది ప్రభుపాద్ మనకి ప్రధానమైన శిక్షాగురులు చాలా మంది ఉండొచ్చు, కానీ మనకి ప్రధానమైన శిక్షాగురువు ప్రభుపాదే అవుతారు. మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా సందేహం కలిగింది వెంటనే అన్నప్పుడు దానికి ఆన్సర్స్ ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనం తప్పకుండా మనం ప్రభుపాద్ యొక్క పుస్తకాల నుంచి భగవద్గీత భాగవతంలో రచించిన వాటి నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు ప్రభుపాద్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అని. And then the second one is that allegiance to Iskcon and Parampara. Allegiance means we become faithful. Yeah, we become faithful in following the teaching of Srila Prabhupada in general, and also the teaching of the Parampara. రెండవది ఇస్కాన్ సంస్థకి, ఇస్కాన్ వస్తున్న పరంపర, గురు పరంపరకి, వీటికంతటికి మనం విశ్వాసంగా ఉండాలి. And then number 3, respect for multiple authorities and senior Vaishnavas. So sometimes we have the tendency that only we give more attention to our own god brothers or sister, or to our own spiritual master. When other devotees come, we generally pay less respect. So this is actually a misconception in life. Yeah. మూడవది మన పై స్థాయిలో ఉన్న భక్తులకి, మిగతా యాజమాన్యానికి, వీళ్ళందరికీ కూడా మనము గౌరవిస్తూ ఉండాలి. సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే మన యొక్క గురు సోదరులకు, వీళ్ళకి మాత్రమే మనము ప్రాధాన్యం చూపిస్తుంటాం. అట్లా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి మనము తగిన గౌరవం అనేది ఇవ్వాలి. So we should, as Vaishnavas, actually, this is the Vaishnavas' principles. When there are some diversities means different colors in terms of there are different devotees. This Iskcon is not only belong to our spiritual master. Yeah, it's a big organization, and there are so many spiritual masters within Iskcon, and there are many devotees, different devotees initiated by different spiritual masters. And our principles as Vaishnavas should be, we should respect others, like how we respect our own god brothers, our own god sister, our own spiritual master. So we treat them equally. Yeah. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే మనము ప్రతి ఒక్క శిష్యులకి మన యొక్క గురు సోదరులనే కాకుండా ప్రతి ఒక్క ఇతరుల గురువు నుంచి తీసుకున్న దీక్ష వాళ్ళ దగ్గర కూడా, వాళ్ళతో పాటు కూడా మనము సహకారంగా అందించడము, వాళ్ళతో కలిసి మెలగడము, ప్రతిస్పందనలు అన్నీ బాగుండాలి. And then number 4 is that considerate selection of Diksha Guru. This is one of the most crucial points in our spiritual life, in Krishna consciousness. So we have to know how to choose the spiritual master. And choosing a spiritual master is not like how nowadays the modern educational system. So because my friend is a doctor, so I also want to be a doctor. Yeah, this is not the correct way how to choose the spiritual master. But you have to really feel the connection between yourself and the spiritual master. You have really the conviction that yes, this person is able to deliver me from the repetition of birth and death. Then you fix your mind upon that person to become your Diksha Guru, initiating spiritual master. నాలుగో అంశం మనం, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, దీక్షా గురువుని ఎంచుకోవడము. ఏదో ఏ విధంగా చెప్తామంటే, ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ అయినారు, సో అతని కొడుకు కూడా డాక్టర్ అవ్వాలి అనేసి ఏం లేదు. అదేవిధంగా మనం మన యొక్క తెలిసిన వ్యక్తి దీక్ష తీసుకున్న, ఒక గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నారు, సో మనం కూడా అతని దగ్గరే దీక్ష తీసుకోవాలని ఏం లేదు. మనకి గురువుకి మధ్య ఒక సంబంధం అనేది ఏర్పడాలి.
అటువంటి ఒక లక్షణం అనేది ఏదైనా కలిగిందా అవంతా చూసుకుని మనం గురు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవాలి. అంతే తప్ప ఏదో ఇంకొక వ్యక్తి చేస్తున్నాడు కదా అని మనం కూడా చేసేయకూడదు. Sometimes, for example, like most of the parents nowadays, most of the parents would force their children to go to a particular college, for example, like doctor college or IIT college or whatever it is. Sometimes the children, they don't really want to go to that college, but the parents will force them to enter that college. And as a result, actually, they don't give their maximum effort to study there because their mind is not at all fit, not at all fit in that college. So this is the wrong conception. Jugala Kishore Prabhu, are you still there? ఇది మనము Jugala Kishore Prabhu, are you still there? Hare Krishna. My voice audible, right, Prabhu? Okay. Okay. Should I repeat what I have said? Yes, yes. Once, just repeat, Prabhuji. Should I repeat what I have said? Jugala Kishore Prabhu. Repeat, Prabhu, again. Hare Krishna. Hare Krishna, we cannot hear you. Is it audible now, Prabhu? Prabhuji, Yugalakeshwar Prabhu is asking you to repeat, Prabhu. Sorry, can you say again? He's asking what? He's asking you to repeat the last sentence. Okay, fine. So I said that sometimes the parents would force their children to enter to some particular college, like IIT college or doctor college, whatever it is. But that's the parents' desire. That's the parents' desire. It is not the children's desire. So similarly, when choosing a spiritual master, the preacher should not force the candidate from whom they should take initiation. So it is up to them, it is up to the disciples candidate to choose from whom they want to take shelter, from whom they want to take diksha or initiation. మన తల్లిదండ్రులు మామూలుగా ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ సంస్థలను ఈ కాలేజీలోనే నువ్వు విద్యను అభ్యసించాలి అనేసి మనల్ని పుష్ చేస్తుంటారు, తోస్తుంటారు నువ్వు ఇక్కడే చేరాలని. అలా ఒకవేళ పిల్లలకి ఇష్టం లేకుండా ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆ మనసు అంగీకరించదు. వాళ్ళకి అది చదవాలనిపించదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ మనసు అంగీకరించక దాంట్లో ఉత్తీర్ణులు కాలేకపోవచ్చు. కాబట్టి మనం దీక్ష గురువుని ఎంచుకునేటప్పుడు ఎవరైతే ప్రీచర్స్ ఉన్నారో తెలుగులో చెప్పేటప్పుడు కృష్ణుడు వస్తాడు. ఇక్కడే తీసుకోవాలి అనేసి ఏం లేదు. దీక్ష గురువు దగ్గరే ఈ దీక్షా గురువు దగ్గరే మీరు దీక్ష తీసుకోవాలి అనేసి ఏం లేదు. సో మీకు ఆ దీక్షా గురువు దగ్గర ఒక సంబంధం ఏర్పడితే అప్పుడు మీరు ఆ దీక్షా గురువు దగ్గర మీరు దీక్షను స్వీకరించవచ్చు, దీక్షను అడగచ్చు. So we'll discuss about that more in details later about consideration of selecting Diksha Guru and then faith in Guru's instruction. So we have to have faith in our Guru's instruction. మనము ఈ దీక్షా గురువుని ఎంచుకునేది ఇంకా మనము అంశం గురించి మళ్ళీ చర్చించుకుందాము. అదే విధంగా మనకి గురువు యొక్క సూచనల పట్ల మనకి విశ్వాసం ఉండాలి. And then commitment to vows and spiritual Srila Prabhupada's mission. So at the time of initiation, we are giving our vows, to follow the 4 regulative principles and to chant minimum 16 rounds every day of the Hare Krishna Mahamantra. So that is actually a commitment, a vows that we give to our spiritual master in the front of the devotees and also the fire Yajna, who is actually representing Krishna himself. మనం దీక్ష తీసుకునే సమయంలో కొన్ని ప్రతిజ్ఞలు చేస్తుంటాము. సో వాటికి అందరికీ మనం నిబద్ధతగా ఉండి తప్పకుండా చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనము కొన్ని చర్చించుకునే అంశాలు ఇది ఒకటి. మనము యజ్ఞం దగ్గర కూర్చొని మనము ప్రతిజ్ఞ చేస్తాము. సో వాటికి
ఏదైతే ప్రతిజ్ఞలు చేశామో చెప్పుకోవాలనుకుంటే 16 మాలలు నియమితంగా చేస్తాను అని చెప్పుకుంటాము. సో అది తప్పకుండా చేయాలి. And then exemplary sadhana, conduct, and balanced lifestyle. So once we surrender ourselves, well, sometimes it's hard to fully surrender, but actually, at least up to some extent, we have to be exemplary in performing sadhana, especially the morning program, the daily routine in the morning program, and also balanced lifestyle. That means we have to sacrifice some of our time, utilize some of our time for spiritual practice in life. మనం ఎప్పుడైతే గురువుకి ఆశ్రయించి మనము గురువు చెప్పిన సూచనలు కొన్నింటిని పూర్తిగా మనము చేయలేకపోవచ్చు. శరణాగతి పొందినప్పుడు మనము పూర్తి శరణాగతి పొందలేకపోయినా కూడా కనీసం కొన్నింటిని మనం ఆచరించవచ్చు. ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే మంగళారతి నిర్వహించడము, ఇట్లా కొన్ని అట్లీస్ట్ కొన్నింటినన్నా మనము చేయాలి. Then the next one is that inquiry, humility, and service. So where we find this statement in the Bhagavad Gita? Anybody would like to contribute? Inquiry, humility, and service. These are the three aspects of serving the spiritual master, surrender to the spiritual master. Where we find this in the Bhagavad Gita? భగవద్గీతలో ఇది ఎక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది? పరిప్రశ్నలు వేయడము, మనము ఇటువంటి 3 ఉన్నాయి. సేవ చేయడం, వీటి గురించి భగవద్గీతలో ఎక్కడ చెప్పబడింది? Anybody would like to answer that question? ఎవరైనా చెప్పదలుచుకున్నారా? So that's actually the verse from the 4th chapter of the Bhagavad Gita, Tadvedi Pranipatena Pariprasnena Sevaya. So we'll talk more on that later. భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో మనం చూడొచ్చు దాన్ని. And then the next one is that favorable association, inclusivity, and cooperation. So the Buddhist association is supposed to be very favorable for our spiritual advancement, but still within the devotees, there are so many devotees within Iskcon, and even that also we have to choose with whom we should associate, because there are different types of devotees. అనుకూలమైన సాంగత్యం తీసుకోవడము, ఇవంతా కూడా చాలా ముఖ్యము. మనము వీటి గురించి కూడా చెప్పుకుంటాము. ఎందుకంటే చాలా రకాలమైన భక్తులను చూస్తాం మనము. సో ఎటువంటి భక్తుల దగ్గర మనం సాంగత్యం తీసుకోవాలనేది కూడా ముఖ్యం. Yeah, some devotees, due to their past samskaras, previous life impression, I would say like that, they're still addicted to some kind of sense gratification. Some devotees still love to find faults on others. So for those kind of devotees, we respect them in our mind, but we avoid their association. కొంతమంది భక్తులు వాళ్ళ యొక్క పూర్వజన్మ కర్మల వల్ల ఇంకా కూడా వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ప్రాకులాడటము, వీటి కొన్ని లక్షణాలు వాళ్ళ యొక్క పద్ధతులు సరిగ్గా ఉండకపోవడం, ఇవంతా మనం చూస్తూ ఉంటాము. అప్పుడు వాళ్ళతో సాంగత్యం మనము అంటే పూర్తిగా వాళ్ళ సాంగత్యం తీసుకోము, కానీ వాళ్ళని గౌరవిస్తూ ఉంటాం. And the last one is that cultivation and propagation of the holy name. This is ultimately our aim, why we are here, why we are joining the Krishna consciousness movement. First of all, we have to cultivate our own bhakti, and secondly is that we share bhakti to others. ఇంకొక అంశం మనం చర్చించుకునేది ఇక్కడ ఏమంటే, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మన యొక్క భక్తి మనం ఎలా పెంపొందించుకోవాలి అనేది, మళ్ళా అదే సమయంలో ఇతరులకి ఏ విధంగా దాన్ని అందించగలం అనేది కూడా చూస్తాం. Bharat bhumite hoilo manusya janmaya sarva manusya janmaya. How's that verse going? Bharat bhumite hoilo manusya janmaya janma sartaka kori kare para upakar.
So especially for those who born in India, especially for those who born in India, Bharat Bhumite Hoilo Manusya Gyan. First, you have to perfect your own life, and then you do the para upakar. Para upakar means the higher engagement, and that is actually the preaching mission. Because Srila Prabhupada established Iskcon. The main purpose of Iskcon is actually to become an educational institution. First, we perfect our life, then we share Krishna consciousness to others. ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది, జన్మ సార్థకరి కర పరోపకారం. భారత భూమిలో అంటే ఈ భారతదేశంలో ఎవరైతే పుట్టారో, మనుషులుగా ఎవరైతే పుట్టారో వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళ యొక్క జన్మ సార్థకరి, వాళ్ళ యొక్క జన్మని సార్థకం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఆచరించాలి. ముఖ్యం వాళ్ళు ఆచరించి దాని తరువాత ఇతరులకి ప్రచారం కూడా చేయాలి. ఈ సంస్థ ఇస్కాన్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రభుపాద ముఖ్యంగా పెట్టడం కారణము ప్రతి ఒక్కరికి ప్రచారం చేయడం కోసము. ఇది ఒక విద్యా సంస్థ లాగా నిర్వహించారు. All right, so there is a very nice quote from Srila Prabhupada's purport in Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada said, "We have only to execute the order of the spiritual master, preach Krishna consciousness, and follow in the path of the Vaishnavas. The spiritual master represents both Lord Krishna and the Vaishnavas. Therefore, by following the instruction of the spiritual master and by chanting Hare Krishna, everything will be all right." So there are two important points here that Srila Prabhupada mentioned. First, we have to follow the instruction of the spiritual master. And then secondly, we chant Hare Krishna and propagate Hare Krishna. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏదైతే చూసామో దాంట్లో రెండు మనము చూడొచ్చు. మొదటిది మనము గురువు యొక్క సూచనలు తప్పకుండా ఆచరించాలి. రెండవది మనము నిత్యం హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేయాలి. Yeah, so that's the introduction of this course, and so you get the glimpse now about what is this course about. మనకి ఇప్పుడు చూసాం కదా ఏవైతే అంశాలు, ఈ అంశాల గురించే మనము ఈ తరగతిలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. So in this course there are 14 lessons in total. So today hopefully we can cover up to lesson number 4. So lesson 1 is already covered, welcome and introduction. So I explained briefly about the course, about the content of the course, so you get the idea what we are going to discuss. And now we will go to the next lesson, is that Guru Tattva and Guru Parampara. ఇప్పటికి 14 ఈ తరగతిలో మనం చెప్పుకునేది 14 భాగాలుగా చెప్పుకుంటే, మొదటిది ఈరోజు 4 భాగాలుగా చూద్దాము. మొదటిది అయితే ఏదైతే అంశాలు చెప్పుకున్నామో అవి, రెండవది ఇప్పుడు గురుతత్వం గురించి, పరంపర గురించి చూద్దాం. Yeah, so I think for our friend in Cambodia, because he just recently joined the Krishna consciousness movement, but I appreciate his presence here. It's very encouraging to take up this course. Probably for you there will be some terms that you don't understand about what is tattva, what is parampara, this and that, so I'll explain slowly later. All right, so Guru Tattva. Tattva means actually the truth. Yeah, Tattva means truth. What is the position of Guru? So this is Guru Tattva. And Parampara means the disciplic succession. గురుతత్వం, తత్వం అంటే గురు నిజంగా ఏ విధంగా ఉంటారు, తత్వం అంటే అది నిజ స్వరూపంలో ఏ విధంగా ఉంటారు అనేసి. సో గురువు గురించి అది ఆ అంశం గురించి. పరంపర ఏ విధంగా ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఏ విధంగా వచ్చింది అనే దాని గురించి మనం చూద్దాం. So here Srila Prabhupada gave a lecture and he mentioned the Guru is offered first the respectful prayers, one day Guru, and Guru Bahuvachana, plural number. That many Gurus, but they are not many. They are one, so that is Guru Tattva. So first, Srila Prabhupada explained that actually there maybe appear different Gurus, especially within Iskcon, there are so many Gurus. But actually in Tattva, there is only one Guru, because
all of them actually representing Krishna. So actually there is one Guru, because Krishna is known as the Adi Guru. He is the foremost Guru. Lord Krishna is our Guru. He is known as the Adi Guru. And these Gurus actually representing Lord Krishna. Therefore, sometimes we may see that there are different Gurus. There are so many Gurus, but actually in Tattva, in truth, there is only one Guru, and that is Krishna. ఇక్కడ ప్రభుపాద కూడా చెప్తున్నదే ఏం చెప్తున్నారు అంటే గురువు గురువు అనేది మనకి బహువచనం లాంటిది. చాలా మందిని సూచిస్తుంది. వందే గురు అంటాం అంటే అందరు గురువులకి అని చెప్తుంది. కానీ గురు తత్వము నిజంగా గురువు అంటే ఒకరే ఉంటారు, ఒకరినే సూచిస్తుంది అండ్ ఒకరికే అది ముఖ్యంగా చెప్తుంది. ఇప్పుడు కృష్ణుని మనం ఆది గురువుగా చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ ఎవరైతే చాలా మంది చూస్తుంటాం ఇస్కాన్ సంస్థలో మనకి చాలా మంది గురువులు ఉంటారు. సో ఈ ప్రతి ఒక్క గురువు ప్రతి ఎవరికి రిప్రజెంటేషన్ అంటే కృష్ణుడికి అవుతారు. కృష్ణుడు ఆది గురువు అవుతారు. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే గురువుని చూస్తున్నామో వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుని యొక్క అంశాలుగానే మనము పరిగణించాలి. సో నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే గురువు ఒకరే, అది కృష్ణుడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు, కృష్ణుడు అవుతారు. సో మనం ఎవరైతే గురువులను అందరూ చూస్తున్నామో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక అంశగానే చెప్పుకుంటాం. And Srila Prabhupada mentioned here, first respect should be given to our Guru. Yeah, that's why how we start our day, we go for Mangala Arati, we are offering the Arati to Krishna, but the prayers that we offer is actually glorifying the spiritual master. Vande Guru Sri Charana Ravinda. That means we are offering our obeisances to the spiritual master. That's why Srila Prabhupada explained, first respect should be given to the spiritual master. కాబట్టి మనం ప్రతిదినం ఏ విధంగా మొదలవుతుంది అంటే మనము మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి వందనాలు అర్పించడం ద్వారా మన రోజు ప్రారంభం అవుతుంది. మంగళారతిలో కూడా మనం చూస్తుంటాం వందే గురు శ్రీ చరణారవిందం అంటాం. అంటే మన because the Guru being the representative of Krishna, in one sense the spiritual master of the Guru is actually non-different from Krishna, but it doesn't mean that he is Krishna. He's non-different from Krishna, but he's not Krishna. That means he's the representative of Krishna. He has as much as power as Lord Krishna himself, yet at the same time he's not God. Okay, we should worship the spiritual master as good as we worship God, but we should be clear in mind that actually he is not God. Okay, మనము గురువుని ఎప్పుడైతే వర్షిప్ చేస్తూ పూజిస్తూ ఉంటామో అప్పుడంతా మనం ఏ విధంగా చూడాలి అంటే గురువు కృష్ణులాగే మనం పూజిస్తుంటాం. కానీ గమనించాల్సింది గురువు వేరే, కృష్ణుడు వేరే. గురువు కృష్ణుడు అయిపోడు, కానీ గురువుని కూడా మనము కృష్ణుని ఏ విధంగా అయితే మనము పూజిస్తుంటామో ఆ విధంగానే పూజించాలి. గురువు కృష్ణుడి యొక్క ప్రతినిధి మాత్రమే. సో గురువుకి మనము మన యొక్క నివేదనలు ఏవైతే ఇస్తామో అన్ని కూడా కృష్ణునికి ఏ విధంగా అయితే ఇస్తామో అదే విధంగా గురువు కూడా ఇస్తాము. కానీ గురువు వేరే, కృష్ణుడు వేరే. Yeah, Saksad Dharitve. We pray this every day. Yeah, Saksad Dharitvena Samasta Sastra. So Saksad means direct. Okay, Saksad Hari. Saksad Hari means he is directly Lord Hari, but there is this word Dharitva. Dharitva means he is directly the representative of Lord Hari, of Lord Krishna. శ్లోకంలో మనం మంగళారతిలో చెప్పుకుంటున్న ఈ శ్లోకంలో కూడా మనము గమనించేది ఏమంటే సాక్షాత్తు నీవు హరివే అని చెప్తాము. కానీ తర్వాత వస్తుంది ఏమంటే ప్రతినిధివి, నువ్వు హరి యొక్క ప్రతినిధివి అని చెప్పుకుంటాము. గురువు హరి యొక్క ప్రతినిధి. So because he is the representative of the spiritual master, of Lord Krishna, so the spiritual master deserve as much as worship we offer to Lord Krishna. That's why every day we perform the Guru Puja. Yeah, Guru Puja, we are worshipping the spiritual master. In this case, in our Iskcon practice, we worship Srila Prabhupada because he's the preeminent Siksha Guru. He's the topmost Siksha Guru within Iskcon. అందుకనే మనము కృష్ణుడికి ఏ విధంగా అయితే
పూజలు నివేదిస్తామో అదే విధంగా నివేదన గురువు కూడా అర్పిస్తూ ఉంటాము. మనం చూడొచ్చు, మనం ప్రతిరోజు గురు పూజ కూడా చేస్తూ ఉంటాము ఉదయం పూట. మనము ఇక్కడైతే ఇస్కాన్లో ప్రభుపాద్ అభయచరణారవింద భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్కి మనము నివేదన అర్పిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనం ప్రభుపాద్కి ఎందుకు చేస్తూ ఉంటాం అంటే మనకి ప్రధానమైన గురువు ప్రభుపాదే కాబట్టి మనము ప్రతి ఒక్కరు ప్రభుపాద్కి చేస్తూ ఉంటాం. I'd like to give you a very simple example. For example, okay, it's like this. The spiritual world, how I say this? Okay, the temple, okay, our temple is actually the representative of the spiritual world. ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే ఇప్పుడు చూడొచ్చు, ఇది గుడులు గుడి ఏదైతే ఉందో ఇది నేరుగా చెప్పడానికి అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంగా మనము పరిగణిద్దాం. So for example, if we want to go to America, so before going to America we have to get our visa. We should get our visa done first of all. మనము అమెరికా దేశానికి వెళ్ళాలి అంటే మనకి వీసా అనే ఒక పుస్తకం కావాలి. And where we should get the visa? In American embassy, right? In American embassy in any country you stay, we should go there. మనం ఏదైతే దేశంలో ఉంటున్నామో ఆ దేశం నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళాలి అంటే అమెరికన్ ఎంబసీ అనేసి వాళ్ళ నుంచి ఒక ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే చెప్పుకున్నామో ఆధ్యాత్మిక లోకంకి ఇది గుడి అనేది ఒక ఎంబసీ లాగా. So that American embassy is actually as good as America itself. ఈ అమెరికన్ ఎంబసీ అనేది ఏమవుతుందంటే అమెరికాలో ఉన్న ఏదైతే రూల్ శక్తులు ఉంటాయో వాళ్ళకి అవంతా వీళ్ళకి కూడా ఉంటుంది, అమెరికన్ ఎంబసీకి కూడా ఉంటుంది. For example, here in India we have American embassy in Delhi. Okay, that American embassy is geographically located in India, but actually that American embassy, although it is in India, is actually as good as America itself. It is India, but not different from America, because the embassy is the representative of America. ఎంబసీ అంటే రాయబారి కార్యాలయం. సో ఈ రాయబారి కార్యాలయంలో మనం ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళ రాయబారి కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఢిల్లీలో ఉంది. వాళ్ళ యొక్క ఆ కార్యాలయంలో ఏదైతే పనులు జరుగుతున్నాయో అవి అమెరికాకి సంబంధించిన పనులు. సో అమెరికాలో వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఈ యొక్క కార్యాలయం ద్వారా నుంచే మనము వెళ్ళగలం. So our temple is actually the representative of the spiritual world. So that temple is not different from the spiritual world, because the center of the spiritual world is to serve Krishna. Everybody in the spiritual world is serving Krishna 24 hours by 7. ఈ కార్యాలయంలో ఏ విధంగా పనులు జరుగుతూ ఉంటాయంటే అమెరికాకి ఎటువంటి ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఏమి ఉండదు. మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనం నిర్వహించగలమో అది అమెరికా రాయబారి కార్యాలయం నుంచి ఏదైతే అమెరికాకి వెళ్ళాలి అంటే ఈ కార్యాలయం ద్వారానే మనం వెళ్ళగలం. అంటే మనకి అక్కడ చేయబోయే కార్యాలు ఏదైతే చేయగలమో అవి వీటి ద్వారానే మనకి సాధ్యమవుతుంది. అదేవిధంగా మనం ఆధ్యాత్మిక లోకంలో నిత్యం భక్తులు సేవ చేస్తూనే ఉంటారు కృష్ణునికి. 24 గంటలు వాళ్ళు అక్కడ కృష్ణునికి సేవ చేస్తూనే ఉంటారు. అదేవిధంగా ఈ గుడులు కూడా మనకి ఏదైతే గుడులు ఉన్నాయో అవి కూడా మనము నిత్యం సేవ చేసుకునే దానికి ఒక ఛాన్స్, ఒక అవకాశం. So if you go to American to embassy, any embassy, not only American, so within that embassy there is a small office, part of that embassy called visa sanctioning office, where you will be interviewed. ఈ అమెరికా రాయబారి కార్యాలయంలో మనకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళాము అంటే అక్కడ ఒక వీసా అని ఇచ్చే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. So that person who's sitting there,
he will decide whether you will get the visa, the American visa or not. అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. ఆ వ్యక్తి నిర్ణయిస్తాడు మనకి నీ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా అనేది. Normally, when you go to this office, visa sanctioning office, you will be asked generally there are 3 questions. మనల్ని అక్కడ ఒక 3 ప్రశ్నలు వేస్తారు. The first one they will ask you is that, do you have any criminal record? ఎప్పుడైనా అంటే పోలీసు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళుంటాం కదా, అట్లా మనకి ఏమన్నా అటువంటి ఉన్నాయా అని అడుగుతారు. So if you have any criminal record, so definitely you will not get the visa. మనకు ఒకవేళ ఈ క్రిమినల్ రికార్డ్ అవి ఏమన్నా ఉంటే వాటి గురించి కూడా ప్రశ్నిస్తారు. And second question that they will ask is that, how much bank balance do you have? You should have enough money to go to my country. If you don't have enough money, you will become beggar, and we don't want beggar to be in our country. రెండవది మన దగ్గర చాలా ధనం అనేది ఉండాలి. ధనం ఉందా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళు చూస్తారు. ధనం అనేది లేదు అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళకి బిచ్చగాళ్ళు వద్దు అనేసి ఉంటుంది. And then the third question generally they ask is that, what is your purpose to come to our country? మూడవది ఎందుకు నువ్వు మా దేశానికి రావాలనుకుంటున్నావు అని. So come back again. The temple is the representative of the spiritual world, and that visa sanctioning office is compared to the spiritual master. Yeah, the spiritual master will decide, will give you the permission, will recommend you to Krishna. Please take this man, please take this jiva, this soul to the spiritual world. ఈ ఏదైతే గుళ్ళు ఉన్నాయో ఇవి మనము ఆధ్యాత్మిక లోకానికి నేరుగా రాయబారం చేసే ప్రదేశాలు. ఇక్కడ వీసా ఇచ్చేది ఎవరు అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు. మనం ఎవరైతే ఎంచుకుంటామో ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు. ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు మనం నిర్ణయిస్తారు మనకి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి పోవడానికి అర్హత ఉందా లేదా అనేసి. ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువే మనకి ఈ భగవంతునికి సూచించేది, ఈ వ్యక్తిని తీసుకొని పోవచ్చు నువ్వు, ఇతనికి లక్షణాలు ఉన్నాయి అనేది గ్రహించేది ఆధ్యాత్మిక గురువు. So when the spiritual master requests Lord Krishna that please take this jiva, go back home, back to Godhead, Krishna will not reject it. Yeah. Krishna will not reject it, because he is actually the spiritual master is very dear to Lord Krishna. So when the spiritual master said that please take this jiva to the spiritual world, and Krishna will not say no. Krishna will take. ఆధ్యాత్మిక గురువే నిర్ణయించేది. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు కృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తి. ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏదైతే నిర్ణయిస్తారో, ఒకవేళ ఈ జీవుడు అర్హత సాధించాడు, నువ్వు కృష్ణ నువ్వు తీసుకొని పోయి జీవుని అంటే తప్పకుండా కృష్ణుని తీసుకొని పోతాడు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు అంటే కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి. Yeah. So just like the visa sanctioning office, once you pass that, once you get the sanction, okay, this man is eligible to enter my country, America. So you get the visa, then you can go. Otherwise, not allowed. So similarly, when the spiritual master is pleased by us, when the spiritual master is pleased by our service attitude, yeah, we follow the 4 regulative principles, we chant minimum 16 rounds and follow his orders. Different gurus may have different orders, but ultimately all those orders just to guide us how we can achieve Krishna's shelter. So when the guru is pleased, Yashya Prasada, Bhagavad Prasada, yeah, as how we sing every day. So when the guru is pleased, then Lord Krishna will be automatically. మనకి వీసా ఎప్పుడైతే ఇవ్వడం జరుగుతుందో మనకు వెంటనే మనం ఆ దేశానికి వెళ్ళగలుగుతాం. ఈ వీసా ఎవరైతే ఇస్తారో ఆ వ్యక్తి అనుగ్రహిస్తేనే మనకి ఆ దేశం వెళ్ళగలుగుతాం. అదేవిధంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకం వెళ్ళడానికి కూడా మనం తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఆదేశాలు ఆచరిస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆచరిస్తామో అప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు తప్పకుండా మనకి అనుగ్రహం కలిగిస్తాడు. సో అప్పుడు మనము ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళగలుగుతాం. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాద్.
ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఎప్పుడైతే మనము మన సేవ ద్వారా మన అతని యొక్క సూచనలు ఆచరించడం వల్ల మనం ఎప్పుడైతే అతనికి సేవ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఆ లక్షణాలు కలిగినప్పుడు మనము వెళ్ళడానికి సౌలభ్యం కలుగుతుంది. So that's the second tattva about guru. The first one is that although there are so many gurus, actually in tattva, guru is one. That we should always remember. మనం ముఖ్యంగా ఇప్పుడు గమనించింది ఏమంటే చాలా రకాల ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఉన్నారో వీళ్ళు చాలా రకాల మంది చాలా సూచనలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఇచ్చే సూచనలు ఏమి అంటే మనం భగవంతుని దగ్గర ఆశ్రయం పొందడానికి సూచించడం జరుగుతుంది. అదే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న గురుతత్వం. చాలా రకాల గురువులు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ నిజంగా చూస్తే గురువు అనేవారు ఒకరే. And second, although guru is not different from Krishna, but actually in one sense he is different. This is called actually Achintya Beda Beda Tattva. The guru is as good as Krishna. The guru is not different from Krishna, but at the same time he is not God. That we should understand. రెండవది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, గురువు కృష్ణునితో సమానమైన వ్యక్తి, కానీ కృష్ణుడు కాదు. దీన్ని అచింత్య భేద భేద తత్వం అంటారు. మనకి అర్థం కానిది ఇది. గురువుని కృష్ణుడుగానే చూడాలి, కానీ కృష్ణుడు కాదు. So this is a very nice verse. Guru Krishna Rupahana Sastera Pramani Guru Rupe Krishna Kripa Karina Bhaktagane. According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is not different from Krishna. Lord Krishna, in the form of the spiritual master, delivers his devotees. So we have discussed this. Actually, the Guru is not different from Krishna. And Lord Krishna, I would say the Guru is actually the expansions of Krishna's hands. Okay, the Guru is the expansion of Krishna's hands. The Guru will take us to the spiritual world. So that actually Krishna himself, through his representative, delivered the jivas from the material world. Yeah, that's how I would say, a simpler way how to understand the position of Guru. The Guru is the extension hands of Lord Krishna. ప్రతి శాస్త్రంలో కూడా చెప్పడం ఇదే జరిగింది. గురువుకి కృష్ణుడికి వ్యత్యాసం లేదు, కానీ కృష్ణుడు వేరే, గురువు వేరే. దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, కృష్ణుని యొక్క గురువు అనే వ్యక్తి కృష్ణుని యొక్క చేతులు వంటి వాడు. కృష్ణుడు గురువు అనే ప్రతినిధి ద్వారా, అంటే ఇప్పుడు తన చేతి ద్వారా భక్తుల్ని స్వీకరిస్తున్నారు. సో మనము ఇక్కడ గమనించేది ఒక కృష్ణుని యొక్క అంశాలు, అంటే ఇక్కడ కృష్ణుని యొక్క చేతుల్లాగా చూడొచ్చు. తన చేతితో అంటే గురువు ద్వారా నేరుగా భక్తుల్ని స్వీకరిస్తున్నారు. Okay, so here in the purport, Srila Prabhupada mentioned the relationship of a disciple with his spiritual master is as good as his relationship with the Supreme Lord. The spiritual master always represents himself as the humblest servitor of the personality of Godhead, but the disciple must look upon him as the manifested representation of Godhead, of Sri Krishna. So what Srila Prabhupada is trying to explain here is that our relationship with the spiritual master is actually as good as our direct relationship with Krishna. That means when we serving the spiritual master, that's actually we are serving Krishna. మనము గురువుకి అయితే సేవ చేస్తూ ఉంటామో అది నేరుగా కృష్ణునికి సేవ చేస్తున్నట్లే. దానికి దీనికి గురువుకి సేవ చేయడం, కృష్ణునికి సేవ చేయడం అనేది వ్యత్యాసం ఏమో. గురువుకి ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తుంటామో అది నేరుగా కృష్ణునికి సేవ చేస్తున్నట్టే అవుతుంది. And a real guru will never claim himself to be God. Sometimes, especially here in India, we find that there are so many so-called incarnations of God. One of my friends is from Europe somewhere. I think he's from Spain somewhere. He said that when he came here to India for the first time, he was shocked, and he concluded that actually India is
considered to be the factory of God, because there are so many people claiming to be this incarnation, that incarnation. So those people who claim to be God is actually a fake guru. The real guru, as Srila Prabhupada mentioned here, he always present himself very humble. He always present himself to be the servant of God. That's one of the characteristics of spiritual master. He never claimed himself to be great. He always claimed himself to be the servant of God. గురువు అనే వ్యక్తి ఎప్పుడు కానీ తను భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగానే చెప్పుకుంటారు. తను ఎప్పుడు దేవుడు అని, తన భగవంతుడు నేను అనేసి చెప్పుకోరు. ప్రభు యొక్క స్నేహితుడు ఒకరు పాశ్చాత్య దేశంలో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ భారతదేశంలో చూస్తే చాలా రకాల దేవులుగా గురువులు దేవులుగా చెప్పుకోవడం గమనించారు. అప్పుడు అతను అన్నారు, ఇది భారతదేశము భగవంతుని సృష్టించే ఒక కర్మాగారం లాగా చూశారు. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది, అటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే గురువు నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పుకుంటారో అతను నిజంగా గురువు అనే వ్యక్తి అవ్వడు. గురువు అనేవారు ఎప్పుడైనా సరే తను వినయపూర్వకంగా భగవంతునికి నేను ఒక సేవకుణ్ణి అనే వినయపూర్వకమైన లక్షణం అనేది ఉంటుంది. అతను దగ్గరే అతన్నే మనం గురువుగా గమనించాలి. Yeah. This is another quote from Srila Prabhupada's purport. I already touched this point earlier. Saksat Hari Dvena Samasta Sastraya. This is enjoined in every scripture. Acharya Mam Vijaniya. This is from the Srimad Bhagavatam, 11th canto. One should consider the Acharya to be as the supreme personality of Godhead. All who is this Hare Krishna? Just wrong. Please kindly mute. Okay. Sorry. So, Acharya Mam Vijaniya. One should consider the Acharya to be as good as the Supreme Personality of Godhead. In spite of all this instruction, if one considers the spiritual master an ordinary human being, one is doomed. So this is a very heavy purport by Srila Prabhupada. That yes, we know the spiritual master is also another jiva. Okay, the spiritual master is another jiva, but at the same time, because Krishna mentioned here, Acharya Mam Vijaniya, the Acharya is as good as Krishna himself. So we should respect the spiritual master as good as Krishna, and we should not think that the spiritual master is ordinary human being. The moment we think the spiritual master is just like ordinary human being, our spiritual progress is completely finished. మనము ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఎప్పటికీ కూడా ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా మనం పరిగణించకూడదు. ఎప్పుడైతే మనం పరిగణిస్తామో మనం వెంటనే పతనం అయిపోయినట్టు. అది మనము గుర్తించుకోవాలి. Therefore, it is advised that actually every disciple should be very, very close with the spiritual master, but not too much into familiarity. Okay, there is a difference here between being close and being familiar. మనము ప్రతి ఒక్క శిష్యుడు ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి ఎప్పుడైతే ఉంటామో మనము చాలా దగ్గరగా గురువుతో ఉండొచ్చు. అంతేగాని మనము ఈ గురువు నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అన్న యొక్క తక్కువ భావన అనేది ఉండకూడదు. అంటే చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. గురువుకి దగ్గరగా ఉండడానికి, గురువు నాకు చాలా బాగా తెలుసు అనే దానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. Yeah. So being close means we are serving the spiritual master faithfully. We follow his instruction. Of course, a real spiritual master will give instruction based on Sadhu Sastra and his guru. Yeah, Sadhu Sastra and guru, whether Siksha guru or Diksha guru. So being close means we are faithful in the instruction of the spiritual master, not necessarily physically close, but we are faithfully serving him.
and follow his instruction. This is the meaning of being close with the spiritual master. గురువుకి దగ్గరగా ఉండడం అంటే ఇది శిక్షా గురువు అయినా సరే, దీక్షా గురువు అయినా సరే, ఎవరైనా గురువు దగ్గరగా ఉండడము అంటే ఆ గురువు ఏదైతే ఇచ్చిన సూచనలు, ఆదేశాలు ఉన్నాయో వాటిని మనము స్వీకరించి దాన్ని నిర్వహిస్తూ విశ్వాసంగా ఉండడం. అంతేగాని దగ్గరగా ఉండడానికి అర్థం అంటే ఇది విశ్వాసంగా తన యొక్క గురువు ఇచ్చిన సూచనల్ని ఆదేశాన్ని మనం ఆచరిస్తూ ఉండడం. Right. And being familiar means that we are too close physically. Well, we will discuss this in more detail in the Vapu and Vani Seva, but just touching on this point, being familiar means we are too close physically with the spiritual master, and sometimes we may commit offense. We may commit offense being too familiar with the spiritual master. For example, like we make joke with the spiritual master. This is not at all appropriate. If the spiritual master cracks some joke, that's fine, but we should not start the joke. This is called familiarity, and that's an offense. బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అనే దానికి ఎట్లా చెప్పుకుంటాము అంటే ఇక్కడ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అంటే ఇప్పుడు మనము గురువుతో పాటు ఉంటాము. అప్పుడు మనకి దీన్ని ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇది వాపు సేవ, వాణి సేవ అనే దాంట్లో కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ అంశం మళ్ళీ ఇంకోసారి. ఇక్కడ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అయినప్పుడు ఏ విధంగా మనము అపరాధాలు చేస్తాము అంటే, ఇప్పుడు గురువు ఏదైనా చిన్న జోక్ వేశారు, అప్పుడు మనము దానికి నవ్వచ్చు. అంతేగాని మనము దాని గురువు పట్ల మళ్ళీ తిరిగి ఇంకొక జోక్ వేయడము, గురువు పైన ఇంకొక చేయడము, అట్లాంటి అపరాధాలు చేసే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటాయి, అవకాశాలు ఉంటాయి. Yeah, sometimes when we are too physically close with the spiritual master physically, when the spiritual master gets sick, when the spiritual master cough and produce mucus, if our understanding of Guru Tattva is not so strong, and if our faith is very loose, then we tend to think that, oh, he's actually just like me. I got sick, he got sick. So he's ordinary human being. So this is actually condemned here. That's why Srila Prabhupada mentioned we should not think that the spiritual master is an ordinary human being. Therefore, familiarities as much as possible should be avoided. I'm not saying that Vapu Seva is not important. It is very important, but we should avoid familiarity. బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అనే ఈ యొక్క సందర్భం ఏ విధంగా మనల్ని దారితీస్తుందంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో గురువుకి ఆరోగ్యం బాగలేదు, అప్పుడు కొన్నిసార్లు దగ్గినప్పుడు బయటకి జలం పడ్డము ఇవంతా జరుగుతుంది. అప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది నేను దగ్గినప్పుడు నేను అనారోగ్య పాలవుతున్నాను, గురువు కూడా అనారోగ్య పాలవుతున్నాను, ఇతను కూడా ఒక సాధారణ వ్యక్తి అనే ఇటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనకి గురుతత్వము అనే ఒక అంశం గురించి మనకి పూర్తిగా అవగాహన లేనప్పుడు మనము పతనమైపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ. గురువు కూడా సాధారణ వ్యక్తిగా మనం చూసేస్తుంటాం. సో ఇటువంటి సందర్భాలని మనము సాధ్యమైనంత వరకు తొలగించుకునేదానికి చూడాలి. అంటే ఇక్కడ వాపు సేవ గురించి తక్కువ అని చెప్పటం లేదు, మనము దాని యొక్క మనలో అంతటి విశ్వాసం అనేది, గురువు పట్ల విశ్వాసం అనేది పూర్తిగా లేనప్పుడు మనము గురువుతో వాపు సేవ అనేది మనం కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. Yeah, Srila Prabhupada is giving an example here, just like a postman. A postman may deliver us $100, but we do not consider that the postman is giving us $100. The money is sent by a friend, and it is simply the postman's business to hand it over as it is without taking anything or adding anything to it. His perfection is that he delivers $100 as it is sent by one's friend. That is his perfection. The postman may be imperfect in so many ways, but when he does his business perfectly, he is perfect. So this example is, of course, nowadays when we send money, we don't use post, right? But those days, Srila Prabhupada, more than 50 years ago, normally if you want to send some money, you can send through post.
But nowadays we have this net banking and so on, so we don't need a post. But the point here is that the guru is just like a postman. So when someone send us parcel, for example, our friends send us some parcel, so the duty of the postman is that to take that parcel as it is, without taking something from it, without adding something to it, just deliver as it is to us. So that's the real qualification of the postman. So similarly, the guru, when the guru is giving instruction to us, that instruction actually should be from Lord Krishna, which is found in the Bhagavad Gita, Bhagavatam, and any other scriptures. The guru will not give his own mental concoction when he gives instruction. He always give the real message directly from Krishna. That's like the postman. ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది గురువుకి చాలా మంచి ఉదాహరణగా ప్రభుపాద కూడా చెప్తున్నారు. ప్రభుపాద టైంలో పోస్ట్ మ్యాన్ అనే వ్యక్తి చాలా ఉండే. ఇప్పుడంటే మనం ఈ నాగరికతలో నెఫ్ట్ బ్యాంకింగ్ ఇవంతా చేస్తున్నాం, బ్యాంకింగ్ ద్వారానే అయిపోతున్నాయి డబ్బులు పంపించుకోవడం అనేది. అప్పట్లో ఏ విధంగా ఉండేది అంటే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క స్నేహితుడికి డబ్బులు పంపించాలి, $100 ఇట్లా పంపించాలి అన్నప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ ద్వారా పంపించేవాళ్ళు. ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ ఏం చేసే అతను దానికి ఆ ధనానికి అధికంగా కానీ లేదంటే తీసేయడం కానీ చేయకుండా ఏ విధంగా యథాతథంగా ఎట్లా వచ్చిందో అదే విధంగా తన స్నేహితుడికి చేరవేర్చడం అనేది జరుగుతుంది. పోస్ట్ మ్యాన్ కేవలం ఇక్కడ తన యొక్క లక్షణాలు బాగాలేకపోయినా, తన యొక్క బిహేవియర్ ఏమన్నా సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా తను నిర్వహిస్తున్నాడు, కార్యాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా తను అక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటున్నాడు. సో అదే విధంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఏదైతే సూచనలు ఆదేశాలు ఉన్నాయో అవి వాటిని శిష్యులకి గురువు ద్వారా చేరవేర్చడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే గురువు మనకి సూచనలు కానీ ఏదైనా ఆదేశాలు కానీ ఇచ్చినప్పుడు మనం గమనించాలి, ఇది భగవద్గీత భాగవతం ద్వారా ఏదైతే కృష్ణుడు చెప్పదలుచుకున్నాడో ఆ ఆదేశాలనే గురువు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము గురువు గురించి మనము ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలి. గురువు నేరుగా ప్రతినిధిగానే ఉంటున్నారు, పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా మనకి ఉంటున్నారు అనేదాన్ని. So Srila Prabhupada also explained that sometimes we see that the postman has, different imperfection. Yeah, because nobody is completely perfect in the material world. The postman may have some imperfection here and there, but if he just deliver the same items which is sent by our friend to us exactly as it is, so that's actually the main qualification of the postman. So similarly, sometimes we see the spiritual master having some imperfection here and there, but his real qualification is that when he deliver the message from Krishna without taking or without adding anything, so he deliver as it is. So that's the main qualification of the spiritual master. And of course, by his own personal example, he should be also exemplary. మనం ఇక్కడ గమనించింది, గురువు యొక్క లక్షణము పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా ఉంటుంది. పోస్ట్ మ్యాన్ కి తన యొక్క అంటే తన పూర్తి వ్యక్తి కాకపోయినా కూడా ఒకవేళ మన స్నేహితుడు ఏదైతే మనకి చేరవేర్చాలనుకున్నాడో ధనాన్ని అది నేరుగా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా కృష్ణుడు ఏదైతే ఆదేశాలు మనకి ఇవ్వాలనుకున్నారో అది ఆధ్యాత్మిక గురువు దానికి ఏదేదో తన యొక్క మానసిక కల్పనల ద్వారా అట్లంతా కాకుండా ఏదైతే కృష్ణుడు ఇవ్వదలుచుకున్నాడో దాన్ని నేరుగా మనకి చేరవేరుస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనం ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఏదైనా ఆరోగ్యకరంగా బాగలేకపోయినా, అనారోగ్యంగా ఉన్నా కూడా తన యొక్క ఆదేశాలని, కృష్ణ యొక్క ఆదేశాలని మనకి యథాతథంగా చేరవేర్చడం ద్వారా తను పర్ఫెక్ట్ పర్సన్, అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి. అంటే మనం సాధారణమైన వ్యక్తిగా మనం పరిగణించకుండా కృష్ణ యొక్క ప్రతినిధిగానే మనము గమనించాలి. Yeah. So here there is a letter from Srila Prabhupada to his disciple. He mentioned a person who is a liberated acharya and guru cannot commit any mistake. But there are persons who are less qualified or not liberated, but still can act as guru
an acharya by strictly following the disciplic succession. So sometimes we may think that actually gurus should be ever liberated. Yeah, Nitya Siddha. Guru should be a Nitya Siddha. But sometimes we find also that even the uh, not liberated soul, not liberated jivas, they can take position as an acharya or as guru, provided that they have followed strictly, yeah, as Srila Prabhupada mentioned, follow strictly rules and regulation in the disciplic succession. It's always good when you get the fortune that you can get a spiritual master such as Nitya Siddha directly coming from the spiritual world. But sometimes some gurus also can be a sadhaka, provided he's very strict sadhaka. Yeah, he's very strict sadhaka. So he can act as spiritual master because he's not outside the line. He's exactly following the rules and regulation, and therefore he's eligible to save another jiva souls. మనము గురువుని ఏ విధంగా చూస్తుంటామంటే సాధారణంగా వాళ్ళు నిత్యం ఆధ్యాత్మిక లోకం సంబంధించిన వ్యక్తిగానే పరిగణిస్తుంటాం. అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా ఉద్ధరించబడిన వ్యక్తిగానే మనం చూస్తుంటాము. కానీ గురువు అనే వ్యక్తి ఇంకొక రకంగా కూడా రావచ్చు. ఇంకొకరి అంటే వాళ్ళు తన యొక్క జీవితంలో సాధన ద్వారా, తన యొక్క భక్తి సాధన ద్వారా తన యొక్క లక్షణాలు అభివృద్ధి చెందించుకొని గురువు స్థాయికి వచ్చుంటారు. సో అటువంటి వ్యక్తిని కూడా మనము గురువుగా స్వీకరించవచ్చు. ఇది తప్పకుండా మనకి మన యొక్క అదృష్టం బాగుంటే మనకి గురువు అనే వ్యక్తి నేరుగా ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి దగ్గర కూడా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లేదు అంటే ఇట్లా సాధన ద్వారా వచ్చిన గురువుని దగ్గర కూడా మనము దీక్ష అనేది తీసుకోవచ్చు. So having that discussion about the Guru Tattva, so now we come to the topic of types of Guru. Okay. So in general, there are two types of Guru. One is called Diksha Guru, and the another one is called Siksha Guru. So let's talk first about Diksha Guru. So in general, in our lifetime, we take Diksha only from one Guru. Yeah, we take initiation only from one Guru. Therefore, we have in this lifetime only one Diksha Guru. గురువులో ఇంకొకటి గమనించేది, మన జీవితంలో 2 రకాల గురువుల్ని మనం చూస్తాం. ఒకరు వచ్చి దీక్షా గురువు, ఇంకొకరు వచ్చి శిక్షా గురువు. దీక్షా గురువు చూస్తున్నప్పుడు మన యొక్క జీవితం మొత్తంకి దీక్షా గురువు అనే అతను ఒకరే ఉండాలి. ఒక దీక్షా గురువే ఉంటారు. Yeah. Well, of course, sometimes we may see in some devotees' case that when the guru is fall down, okay, in some unavoidable situation, a guru may fall down, and that may force the disciple to take re-initiation from another Diksha guru. So that's a different case. Okay, but in general, I'm talking in general, we take in this lifetime only one Diksha guru. మామూలుగా అయితే దీక్షా గురువు ఒకటే ఉంటారు. కానీ కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ గురువు మనకి ఎవరైతే దీక్ష ఇచ్చారో ఆ గురువు పతనం గురు స్థాయి నుంచి పతనం అయ్యే పరిస్థితులు వస్తుంది. సో అప్పుడు మాత్రమే ఇంకొక దీక్షా గురువు దగ్గర దీక్షను తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ సాధారణంగా ఒక వ్యక్తికి దీక్షా గురువు అనేది ఒకరే ఉంటారు. So these are the duties of the Diksha Guru. First one is that to give instruction. దీక్షా గురువు మనకి సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. And then second, initiates and officiates the connection to parampara. Okay. So at the time of initiation, that means we are officially connected with the chain of the disciplic succession. You can find our Brahma Gaudiya Sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya succession, parampara in the Bhagavad Gita, in the introduction. Srila Prabhupada
lists all the acharyas there, started from Krishna, Brahma, and then Narada, Vyas, Sukadev, and goes down to Srila Prabhupada. Yeah, to Srila Prabhupada. So, and then our gurus generally Srila Prabhupada's disciples or the grand disciple of Srila Prabhupada, as far as he's connected with this disciplic succession, parampara. And when we take initiation from him, so we also become officially connected with the parampara system. గురు దీక్షా గురువు దగ్గరే మనము దీక్షని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా మనల్ని ఈ గురు పరంపరకి సంబంధం ఏర్పరిచేది కూడా ఈ దీక్షా గురువు ద్వారానే మనకి కుదురుతుంది. గురు పరంపర మనం చూసుంటాం, మంది బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయము. బ్రహ్మ నుంచి తర్వాత నారదుడి తర్వాత వ్యాసుని తర్వాత మధ్వాచార్య తర్వాత ఇట్లా చైతన్య మహాప్రభు ఇట్లా రావడం వల్ల ప్రభుపాద్ భక్తి స్వామి ప్రభుపాద్ తర్వాత చాలా మంది గురువులు ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ గురువుల నుంచి మళ్ళీ రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనము ఎప్పుడైతే గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకుంటాం, ఈ దీక్షా గురువు వీళ్ళకి సంబంధం ఉంటుంది, ఏర్పడి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే దీక్షా గురువు దగ్గర మనం దీక్షను తీసుకుంటామో మనం ఈ గురు పరంపరకు కూడా సంబంధం అనేది కలుగుతుంది. అప్పుడు మనం నేరుగా ఈ పరంపర ద్వారా మనం కృష్ణునికి కనెక్ట్ అవుతాం, సంబంధం కలుగుతుంది. So that number 2, and then the next one is that the Diksha Guru gives spiritual name. Of course, at the time of initiation, the spiritual master, our initiating guru, will give us new name, normally Krishna's name. In India, of course, many people already, most of the people have spiritual name already. But for us, like from the other outside countries, like for example, like John or this and that, Brandon and so on. So yeah, so that name should be changed. Yeah. So at the time of initiation, Guru will give us a spiritual name. Yeah. And on that name will be added at the end Das for the male and Dasi, Devi Dasi for the female. That's indicating that actually now we are the real servant. We belong to this family, Vasudeva Kutumbakam. Yeah, Das and Devi Dasi. అంతేకాకుండా గురువు ఇంకొకటి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక నామధేయం చేస్తారు. ఈ నామకరణంలో మామూలుగా అయితే మనకి భారతదేశంలో చూస్తే సాధారణంగా బాగా దేవుని పేర్లే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వేరే వేరే పేర్లు, జాన్ అనేసి, బ్లండర్ అనేసి రకరకాల పేర్లు అనేది ఉంటాయి. సో వాళ్ళకందరికి కూడా ఎప్పుడైతే ఈ గురు పరంపరకి మనల్ని అనుబంధం చేసేటప్పుడు మనకి ఒక నామధేయం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఆధ్యాత్మికమైన నామధేయం ఇది. సో భగవంతుని పేరే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. భగవంతుని పేరుతో పాటు మనకి ఇక్కడ దాస, దేవిదాసి, అదే ప్రభుజీస్ అయితే దాస అని ఉంటుంది, మాతాజీస్ అయితే దేవిదాసి అని పెడతారు. ఎందుకంటే మనం సేవ పూర్వకంగా మనకి కలిగే ఆ లక్షణం కలిగేదానికి కూడా ఇది మనకు అటువంటి నామకరణం జరుగుతుంది. And then gives mantra. So mantra guru, this is actually indicating the Gayatri mantra. Yeah, Gayatri mantra. It is different from Harinam. This mantra in this slide mentioned is actually referred to the Gayatri mantra. So Diksha Guru will give the Gayatri mantra on the second initiation. ఇంకొకటి మంత్రం కూడా, మంత్రోపదేశం అంటే ఇక్కడ మంత్రోపదేశం అంటే హరినా మంత్రమే కాకుండా గాయత్రి మంత్రం ఉంటుంది. ఎవరైతే బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకుంటుంటారో వాళ్ళకి ఈ గాయత్రి మంత్రం ఉపదేశించేది కూడా దీక్షా గురువే. Yeah. So it is mentioned that any mantra which is chanted, not accepted from the spiritual master, that chanting of the mantra will not be fruitful. ఇది శాస్త్రంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. ఏ మంత్రమైనా సరే తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర కాకుండా మామూలుగా తెలుసుకుంటారో ఆ యొక్క మంత్రానికి యొక్క శక్తి అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర ద్వారానే మనము ఈ మంత్రోపదేశం అనేది వినాలి.
but it is not applicable for the Hare Krishna Mahamantra, because Hare Krishna Mahamantra is always fruitful. You know, never fail. You chant Hare Krishna Mahamantra, you always get the benefit. But any other mantras, such as Gayatri mantra, especially if it is chanted without given by the spiritual master, so that will not be fruitful. But in the case of Hare Krishna Mahamantra, everybody can chant the Hare Krishna Mahamantra and get the benefit. Especially. మామూలుగా ఏ మంత్రం తీసుకున్నా కూడా మంత్ర యొక్క ఫలం అనేది కలగదు. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక గురు దగ్గర తీసుకోవటం లేదు అంటే అప్పుడు అది మంత్ర ఫలం అనేది కలగదు. కానీ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఆ విధంగా కాదు. ఇది నిత్యం తన యొక్క ఫలాన్ని ఇచ్చేది. ఆ యొక్క మహాప్రభు యొక్క శక్తి అనేది దీంట్లో ఉంటుంది. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎవరన్నా చెప్పచ్చు. ఇది గురు దగ్గర నుంచే రావాలని ఏం లేదు. నేరుగా మనం ఎప్పుడైనా హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పినప్పుడు దాని యొక్క ప్రతిఫలం అనేది కలుగుతుంది. కానీ గాయత్రి మంత్రంకి ఆ విధంగా కాదు, తప్పకుండా గురువు దగ్గర తీసుకోవాలి. In the Srimad Bhagavatam, it is interesting that Yamaraj, I think that's Yamaraj explained to the Yamadutas. Yanama Sruta, what is that? Agyana Tata Vagyana Tutama Shloka Namaya Sankirtita Madam Pumso Dahidido Yathanala. So the Hare Krishna Mahamantra is just like a medicine. Whether you know the power of that medicine or you don't know the power of the medicine, when a sick person, when a diseased person just take that medicine, despite of he knows or he doesn't know the benefit of the medicine, once he takes the medicine, he will get cured. So similarly, the Hare Krishna Mahamantra is so powerful, whether people know the benefit of the chanting of the Hare Krishna Mahamantra or they don't know, still, once they chant the Hare Krishna Mahamantra, they will get the benefit. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రము ఎవరైనా చేసినప్పుడు ఫలం అనేది ఎలా కలుగుతుంది అని ఇది ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెడిసిన్స్ ఎప్పుడైతే వేసుకుంటాం, మనకి రోగం కలిగినప్పుడు ఆ మెడిసిన్ మనకి దాని పట్ల విశ్వాసం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఆ మెడిసిన్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మనకి ఆ అనారోగ్యం నుంచి బాగా అయిపోతాం, ఆరోగ్యకరంగా అవుతాం. అదేవిధంగా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి అంత శక్తి ఉంది. మనకి దాని పట్ల విశ్వాసం ఉన్నా లేకపోయినా, లేదంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలి అంటే ఆ విధంగా ఆ పద్ధతిలో రాకపోయినా కూడా మనం ఈ మంత్రాన్ని ఎప్పుడైతే చెప్తామో దాని యొక్క శక్తి అటువంటిది. కాబట్టి దాని యొక్క ఫలం అనేది కూడా కలుగుతుంది. So come back to this topic again regarding the Gayatri mantra. So sometimes I myself found it like in some marketplaces here in India that they play the first Gayatri mantra, Om Bhurvua Swaha, this like very loudly, you know. And this kind of chanting actually is not so fruitful, not at all fruitful. మనం ఇక్కడ భారతదేశంలో కొంచెం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇది గాయత్రి మంత్రాన్ని స్పీకర్స్ ద్వారా వాటి ద్వారా పెట్టి మనకి వింటూ ఉంటాం, ఓం భూమ్ స్వహ అనేసి. కానీ ఎప్పుడైతే ఇట్లా వింటామో దాని ద్వారా మనకి ప్రతిఫలం అనేది కలగదు. Because the Gayatri mantra, when it is chanted properly, that actually can give us liberation, including to liberate the jivas engaged in the body of a ghost. Actually, that's so powerful. That Gayatri mantra is so powerful when it is chanted properly under the guidance and direction of the spiritual master. గాయత్రి మంత్రానికి చాలా శక్తి ఉంది. కానీ ఏ విధంగా అంటే అది మనం ఎప్పుడైతే ఉచ్చరిస్తామో మనల్ని ఉద్ధరించేంతటి శక్తి ఉంది. కానీ దాన్ని మనము ఈ విధంగా కాకుండా ఆధ్యాత్మిక గురు ద్వారానే వస్తేనే తప్ప దానికి యొక్క ఆ శక్తి అనేది ఉండదు. And then the next duty of the spiritual master is to accept disciples' vows. Of course, that's obvious at the time of initiation. We are giving our vows and the spiritual master accepts disciples' vows. అంతేకాకుండా
దీక్ష సమయంలో మనము ఏదైతే ప్రతిజ్ఞలు చెప్తామో దాన్ని దీక్షా గురువు స్వీకరిస్తారు. And then removes disciples' sinful reaction at initiation. This is very interesting. How it's done. To remove the disciples' sinful reactions at the time of initiation. దీక్షా సమయంలో దీక్షా గురువు మన యొక్క పాత కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చెడు కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తారు దీక్షా సమయంలో. ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనిద్దాం. Yeah, there is an explanation that when at the time of initiation or any yogic performance, so when we throw the seeds to the fire, actually we are throwing the seeds of sinful reaction within our heart. What is that seed? That seed is actually the desire to commit sinful reaction. To commit sinful activities. So when we throw the seeds into the fire, that actually we are burning our sinful tendency. So that's one explanation how the spiritual master removed the disciples' sinful reactions. ఏ విధంగా తొలగిస్తారు అన్నప్పుడు మనము ఎప్పుడైతే యజ్ఞంకి కూర్చుంటాం, యజ్ఞంలో మనం కొన్ని అవిశ్వలు వీటిని వేస్తూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ అవిశ్వలు వేస్తామో అప్పుడు అవి ఏవంటే మన యొక్క చెడు కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ ఆ రూపాన మనము ఆ యజ్ఞంలో వేస్తాం. సో ఈ విధంగా దీక్షా గురువు మన యొక్క చెడు కర్మల్ని తొలగించడం జరుగుతుంది. So the spiritual master becomes responsible for all our sinful reactions since time immemorial at the time of initiation. So he took charge of it. సో ఈ విధంగా మనం దీక్ష సమయంలో వేయడం వల్ల దీక్షా గురువు వీటికి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. అంటే వీటి అన్నిటికీ తన బాధ్యతగా ఉంటారు. దీక్షా గురువు ఈ చెడు కర్మలు అన్నిటికీ బాధ్యతగా భగవంతుని దగ్గర ఉంటారు. Therefore, it is advised actually before taking initiation to a spiritual master, at least for 1 year, we should follow the 4 regulative principles and then chanting 16 rounds minimum every day of the Hare Krishna Maha Mantra. That actually will help the spiritual master reducing the burden from our side. సో అందుకనేసి మనము కనీసం ఈ దీక్ష తీసుకునే దానికి కనీసం ఒక సంవత్సరం అయినా ఈ 4 నియమాలని ఆచరిస్తూ 16 మాలలు నియంత్రణగా చేస్తూ ఉండాలి ప్రతిరోజు. దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఆచరిస్తామో ఆ విధంగా అన్న కనీసం ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క బాధ్యతను కొంచెం తగ్గించడం జరుగుతుంది. ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు పట్ల ఉన్న భారాన్ని మనం కొంచెం తగ్గించడం జరుగుతుంది. Yeah, sometimes we see after giving initiation, so sometimes we see our spiritual master get sick. So that disease, that sickness is actually the side effect of taking so much sinful reaction of his own disciples. Sometimes we see this. Many times I have seen personally that a guru get really sick after giving diksha because he's taking so much sinful reaction of his disciples. ఈ యొక్క యజ్ఞం వీటి తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే గురువు చాలా పాపాలని వీటినన్నింటినీ స్వీకరించడం జరుగుతుంది, బాధ్యతగా ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గురువు మనం గమనించవచ్చు కొన్నిసార్లు ఆధ్యాత్మిక గురువు అనారోగ్య పాలవడం. సో ఇప్పుడు ఎందుకు అనారోగ్య పాలవుతున్నారు అంటే ఈ దీక్ష సమయం తర్వాత అనేకమైన వ్యక్తుల శిష్యుల యొక్క పాపాలన్నింటినీ తను బాధ్యతగా ఉండి స్వీకరించడం జరిగింది కాబట్టి తను అనారోగ్యం పాలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. Yeah. If we see in the pastime of Lord Chaitanya, from the Chaitanya Charitamrita, that once Lord Chaitanya gives shelter to Jaga and Madai, to these two very demoniac sinful men, Jaga and Madai, 2 brothers. Once Lord Chaitanya accepted them as his disciples, what happened immediately? Lord Chaitanya's body, which is actually golden in complexion, turned into blackish.
ఇది చైతన్య చరితామృతంలో ఉన్న ఒక చైతన్య మహాప్రభు లీలలో కూడా ఒకసారి జరిగింది. జగాయ్ మదాయ్ వీళ్ళు అత్యంత పాపభూయిష్టమైన కార్యాలు చేసేవాళ్ళు. సో వీళ్ళని చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులుగా స్వీకరించినప్పుడు పక్కనున్న శిష్యులందరూ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క శిష్యులందరూ గమనించారు. చైతన్య మహాప్రభు మామూలుగా బంగారు ఛాయలో మెరుస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళని స్వీకరించారో వెంటనే చైతన్య మహాప్రభు కాస్త నల్లగా అయిపోవడం జరిగింది. So that's actually the proof. At the time of initiation, all the sinful reaction of these two sinners, Jagai and Madai, now absorbed by Lord Chaitanya. Therefore, his bodily complexion at that time turned into blackish. So all their sins, their sinful reactions, comes to Chaitanya Mahaprabhu. ఇది ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ మనం గమనించదగినది. చైతన్య మహాప్రభు అంతటి వ్యక్తిని ఎప్పుడైతే దీక్షా సమయంలో దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క శిష్యుల యొక్క పాపాలన్నింటినీ స్వీకరించడం జరిగింది అనే దానికి ఎప్పుడైతే స్వీకరించారో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు నల్లగా అయిపోయినారు. సో ఈ విధంగా మనము గమనించవచ్చు గురువు కూడా అంతటి పాపాలని స్వీకరిస్తారు అనేసి. Although Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna himself, he is God, he is untouched by any sinful reaction. So also the spiritual master is absolutely pure and untouched by the sinful reaction. But the understanding here is that they take charge of our sinful reaction at the time of initiation, just to encourage us. Before taking initiation, we have to be very, very serious in our practice. They completely untouched by sinful reaction. But this is just to show us that actually this is not at all joke. It's a serious matter that the spiritual master now removing all our sinful reaction at the time of initiation. Therefore, we have to be very serious in our practice. చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ కృష్ణుడే. అంతటి చైతన్య మహాప్రభువే నేరుగా చూపిస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే దీక్ష సమయంలో దీక్షనిచ్చినప్పుడు ఆ పాపాలన్నింటినీ స్వీకరిస్తున్నారు అనేసి. కానీ కృష్ణుడు వీటికన్నింటికి దూరమైన అంటే కృష్ణుని తాకవు ఈ పాపాలన్నింటినీ. కానీ ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నాడు. అదే విధంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా ఇటు పాపాలకి వీటికి అన్నింటికి దూరంగానే అంటే ఈ పాపాలు అనేది ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా తాకవు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధి కాబట్టి. అయినా కూడా మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసేదానికోసం, మనల్ని ఉత్సాహపరిచేదానికోసం అనేసి వాటిని స్వీకరించడం అనేది మనకి ప్రత్యక్షంగా కనిపించే విధంగా స్వీకరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. Okay, that's about Diksha Guru. And then another type of guru is the Siksha Guru, or instructing spiritual master. Siksha Guru can be many, okay? We don't stick to one Siksha Guru. Siksha Guru can be many. Even we can have thousands of Siksha Guru. దీక్షా గురువు అనేది వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. దీక్షా గురువు ఒకరే ఉన్నట్టు శిక్షా గురువు చాలా మంది ఉంటారు. మనము ఒకరికి అనేసి ఉండకుండా చాలా మంది దగ్గర తీసుకుంటూ ఉంటాం. Even Chanakya Pandit mentioned that we can actually take siksha from a dog. We can take siksha from the chicken. We can take siksha also from a grass. Last one, what is that, Prabhu? Grass. చాణక్య పండిత్ కూడా చెప్పున్నారు. శిక్షా గురువుని మనము ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చాణక్య పండిత్ చెప్పినట్టు మనము కుక్క నుంచి తీసుకోవచ్చు శిక్ష ఉపదేశాలు ఆదేశాలని. అంతేకాకుండా కోళ్ళ నుంచి కూడా మనం గమనించవచ్చు శిక్ష అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అదే ఉపదేశాలు అన్నట్టు. సో వీటినే కాకుండా మనము అంతేకాకుండా ఈవెన్ గడ్డి నుంచి కూడా మనము గమనించవచ్చు వీటిని. So from a dog, what we can learn from a dog? A dog will always be faithful to its master. If you see dog, for example, if you have dog in your home,
even if you give very less food, sometimes you may beat the dog, but this dog will remain guarding your house. When some unknown person comes, the dog will immediately bark and attack that person just to guard your house. So what we can learn from dog is a very faithful animal to its master. మనం కుక్క నుంచి ఏం తెలుసుకోగలము? కుక్క చాలా విశ్వాసంగా ఉంటుంది తన యొక్క మాస్టర్‌కి. తన యొక్క మాస్టర్. సో, To its ఎప్పుడైతే owner. యాహ్! ఎప్పుడైతే ఎవరైనా వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఇంటికి, అది అరవడం జరుగుతుంది. అంటే వేరే వ్యక్తి వచ్చినారు అనేసి. అంటే ఈ విధంగా మనము కుక్క నుంచి మనం తెలుసుకోగలిగింది విశ్వాసంగా తన యొక్క తన యొక్క ఇప్పుడు మనము ఆధ్యాత్మిక గురువుకి మనం విశ్వాసపూర్వకంగా ఉండడము. ఈ విధంగా మనము కుక్క ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. Yeah. And then what we can learn from the chicken always get up early, before the sunrise. They always get up early and make noise. కోళ్ళ నుంచి ఏం తెలుసుకోగలుగుతాం? కోళ్ళు ఉదయాన్నే సూర్యుడు ఉదయించక ముందునే లేస్తాయి. సో, ఆ విధంగా మనము కోళ్ళ నుంచి కూడా మనము సూర్యోదయానికి ముందే లేవడం అనేది గమనించొచ్చు. So from the dog we learn that we have to be faithful in the service of the Lord. Never give up the service of the Lord. From the chicken we learn that we should get up early in the morning all the time. కుక్క ద్వారా విశ్వాసంగా ఉండడం అంటే మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్న సేవ చేసేటప్పుడు విశ్వాసం పూర్వకంగా సేవ చేయడం అనేది నేర్చుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కోళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నట్టు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉదయం మంగళారతి టైంలోనే లేయడం అనేది కూడా నేర్చుకోవచ్చు. And then from the grass we can learn how to become humble. Trinada pisini chena tarora. Amanina means very humble. Amanina, very humble. We learn from the grass. గడ్డి నుంచి మనం తెలుసుకోగలిగింది ఏమంటే వినయపూర్వకంగా ఉండడం. ఎంతటి అవమానాలు ఎన్నిగా కలుగుతున్నా కూడా వినయపూర్వకంగా ఉండడం అనేది మనము గడ్డి నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. And then the role of Siksha Guru is the same as the Diksha Guru, to give instruction and also to connect to Parampara informally. So the Diksha Guru connect ourselves to the Parampara formally, officially, formally, but the Siksha Guru is informally because he's not giving Diksha, he gives only instruction. శిక్షా గురువు కూడా మనకి ఆదేశాలు సూచనలు ఇవంతా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా అయితే దీక్షా గురువు ఇస్తారో అదే విధంగా శిక్షా గురువు కూడా ఇస్తారు. శిక్షా గురువు కూడా మనల్ని పరంపరకి కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది అనధికారికంగా ఉంటుంది. అధికారికంగా మనకి పరంపరకి అనుసంధానం చేసేది దీక్షా గురువు అవుతుంది. కానీ శిక్షా గురువు కూడా మనల్ని చేస్తారు, కానీ ఇది అనధికారికంగా ఉంటుంది. So in general, actually, the Siksha Guru, there are two types of Siksha Guru again. So there are two types of Gurus, Diksha Guru and Siksha Guru. And in general, there are two types of Siksha Guru. The first one is called Pata Pradarsaka Guru, or one who introduced us to Krishna consciousness. And the second one is that one who always gives instruction, gives Siksha all the time. So one who gives us introduction, one who introduced in Krishna consciousness to us, and then the second one is that who always give us guidance, Siksha. ఇప్పుడు వరకు చూసిన దాంట్లో గురువుకి రెండు రకాలు, దీక్షా గురువు, శిక్షా గురువు. ఈ శిక్షా గురువులో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి. మొదటి శిక్షా గురువు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే మనల్ని ఈ కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకుని వచ్చిన వ్యక్తి. సో అటువంటి వ్యక్తి కూడా శిక్షా గురువు అవుతారు. ఇంకొకటి శిక్షా గురువులో రెండో రకము, మనకి నిత్యం ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా మెలగాలి, ఏ విధంగా ఆచరించాలి, ఇవంతా మనకి నిత్యం ఆదేశాలు ఇచ్చే వ్యక్తికి ఇంకో శిక్షా గురువు కూడా ఉంటారు. Sometimes we and in most of the cases I have seen that the devotees prioritize more their Diksha Guru than the Siksha Guru.
చాలా సార్లు మనం గమనిస్తాం ఏమంటే దీక్షా గురువుకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. శిక్షా గురువుకి అంతటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా ఉంటాం. But actually, between the two, of course, the Diksha and the Siksha Guru, both are very, very important, very, very crucial. We have to take shelter from both of them. But more important than Diksha Guru is actually the Siksha Guru, because we don't get the chance to always to be with our spiritual master, Diksha Guru, to be with the Diksha Guru all the time. And in most cases in our life, we are guided by the Siksha Guru. Therefore, the Siksha Guru is actually playing a bigger role than the Diksha Guru itself. మనం చాలా వరకు ఏ విధంగా అయితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దీక్షా గురువుకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ దీక్షా గురువు కన్నా శిక్షా గురువు చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి. మనకి నిత్యము దీక్షా గురువుతో మనకి సంబంధం ఏర్పడిపోవచ్చు. కానీ శిక్షా గురువుతో మనకి నిత్యం సంబంధం అనేది ఉంటుంది. సో, శిక్షా గురువు ఇచ్చిన ఆదేశాలు తప్పకుండా ఆచరించడం అనేది జరగాలి. అప్పుడే మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది ఉంటుంది. సో, ముఖ్యంగా చెప్పడం ఇక్కడ ఏమంటే దీక్షా గురువు కన్నా శిక్షా గురువు యొక్క ప్రాధాన్యత ఉద్దేశం అనేది చాలా ఎక్కువ. So here Srila Prabhupada mentioned equal and identical manifestations of Krishna. The Guru who first initiates one with the Mahamantra is to be known as the initiator, this is Diksha Guru. And the saints who give instruction for the progressive advancement in Krishna consciousness are called the instructing spiritual master, Siksha. The initiating and the initiating and instructing spiritual masters are equal and identical manifestation of Krishna, although they have different dealings. What we learn from this statement of Srila Prabhupada, both Diksha Guru and Siksha Guru, they are both important. They are actually the equal manifestation of Lord Krishna. Both Diksha and Siksha Guru, they are actually the representative of Lord Krishna, although they have different dealings. Okay, although they have different dealings with the disciples, but both of them should be given equal priority. I would say like that, equal priority. We should treat them very nicely. Not that only Diksha Guru should be served nicely. Siksha Guru should be served very, very nicely also. Because both of them, Diksha and Siksha, they are the representatives, the manifestation, the equal manifestation of Lord Krishna, as Srila Prabhupada mentioned here. శ్రీల ప్రభుపాద కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నది అదే. దీక్షా గురు, శిక్షా గురు ఇద్దరు భగవంతుని యొక్క కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధులే. ఇద్దరు సమానమైన వ్యక్తులు. మనం దీక్షా గురువుని ఎక్కువగా చూడటము, లేదంటే శిక్షా గురువుని ఎక్కువగా చూడటము, ఇలా అంతా చేయకూడదు. ఇద్దరు కూడా కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధులుగా భావించి మనం ఇద్దరికి సేవ చేయడం అనేది చూడాలి. So this is from the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada. He mentioned that without initiation by the spiritual master, actually there is no real connection with Krishna. So our connection with Krishna begins when we get initiation from a bona fide spiritual master. మనకి భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పడేది ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారానే. అది దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏర్పడుతుంది. సో మనకి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కృష్ణునితో సంబంధం ఏర్పడాలి అంటే ఈ దీక్షా గురువు ద్వారా దీక్ష తీసుకోవడం అప్పుడు అవుతుంది. I'm not trying to discourage those devotees who have not taken initiation, saying that, oh, your connection with Krishna is not yet begun, so whatever you do now is useless. No, I'm not trying to do like that. But still, whatever you do for Krishna will be always noted by Krishna. But the point here is that we would like to encourage that actually to take initiation from spiritual master is very, very essential. Adho Guru Ashraya, Rupa Goswami explained, Adho Guru Ashraya means the first thing, and as parents in the spiritual life, that means the sadhakas, the first thing that he must do is to accept a spiritual master.
ఎవరైతే దీక్షని తీసుకోవటం లేదు వాళ్ళకి ఇది నిరుత్సాహమైన కాదు, నిరుత్సాహపరచడం కాదు. ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మనకి మనం చేసే ఆధ్యాత్మిక జీవితము కృష్ణుడు ప్రతిదీ రాసుకుంటాడు. అంటే తన యొక్క దీక్ష తీసుకున్నా దీక్ష తీసుకోకపోయినా ప్రతిదీ కృష్ణుడు అనేది గమనించడం జరుగుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం దీక్షని తీసుకుంటామో అప్పుడు మనం కృష్ణుడితో నేరుగా సంబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. అంతేగా అది మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. Yeah. So this is the verse from Srila Bhaktivinoda Thakur. Siksa Guru Brinda Kripa Korya Par Sadake Sikan Sadaner Angasa. I consider the numerous instructing spiritual masters, the Siksa Gurus, to be very important, for they show unlimitedly more mercy by training the neophyte devotees in all the essential aspect of practical devotional service. So Srila Bhaktivinoda Thakur here even mentioned that actually the Siksa Guru even more merciful than the Diksha Guru, because the Siksa Guru giving so much hard labor to train the new bhaktas, to always correct them, to give them instruction. Yeah. రూపగోస్వామి చెప్పినట్టు కూడా గురు పాదాశ్రయం అనేది కూడా మనకి చాలా ముఖ్యం. మనం ఎప్పుడైతే దీక్షను తీసుకుంటామో మనం కృష్ణునితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు గురు పాదాశ్రయం అనేది కూడా కలుగుతుంది మనకి. కాబట్టి మనం దీక్షను తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఇక్కడ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కూడా చెప్తున్నారు, శిక్షాగురు యొక్క ప్రాధాన్యత. శిక్షాగురు మనకి ఎంతో తన యొక్క వ్యయాలంతా నిర్వహించి తను దీక్షా గురువు కన్నా ఎక్కువ బాధ్యతలు తీసుకొని మనకి శిక్ష ఆదేశాలు ఇవ్వడము, మన యొక్క నిత్య జీవితంలో ఎదుర్కొనే ఎన్నో అవరోధాలన్నింటినీ మనకి తొలగిస్తూ మనకి దగ్గరగా మనకి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని నిత్యం ఉంచేటట్టు చూసేది శిక్షాగురు. కాబట్టి శిక్షాగురు యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా చాలా ఉంది అనేసి భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కూడా చెప్తున్నారు. Yeah, so this is Iskcon Parampara. We are coming from the Brahma Madhva Sampradaya. So in general, actually, there are four, I would say, bona fide or recognized Vaishnava Sampradaya. That's from Sri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumara Sampradaya, and we are belong to the Brahma Madhva Sampradaya. So you can see all this actually, as I mentioned in the Bhagavad Gita, the introduction. Evam Paramparam Prapta Imam Rajarsi. Jugala Kishore? మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న పరంపరలో కూడా మనకి చాలా పరంపరలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మ మధ్వ గౌరీ సంప్రదాయం ఉంది, అదేవిధంగా శ్రీ సంప్రదాయం అనేసి ఉంది, రుద్ర సంప్రదాయం అనేసి ఉంది. సో ఈ విధంగా చాలా ప్రధానంగా 4 పరంపరలు వైష్ణవ పరంపరలు ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా మనము కృష్ణునికి కనెక్ట్ అయ్యేది మనం చూస్తాము. Our parampara system is actually based on Siksha, not based on Diksha. So if you see this structure, so this is actually there should be the first person here, Krishna. And then, anyway, this is explaining about our parampara is based on Siksha, not based on Diksha. For example, between Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, their relationship is not based on Diksha, but their relationship based on Siksha. మన యొక్క ఇది గురు పరంపర ముఖ్యంగా ప్రధానంగా చూస్తే దీక్ష పరంపర కన్నా శిక్షా పరంపరలోనే ఉన్నది. మన యొక్క పరంపరలోనే ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కి జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీకి మహారాజ్కి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఎటువంటిది అంటే దీక్ష సంబంధం కాదు, అది శిక్షా సంబంధం. Yeah. So if you see here in this picture, so it's not necessarily from this person to go here and then here. Look at this red line, it jumped. But the main point is that
this person, this small person, is actually ultimately connected to the first person here. So they are connected to the parampara system, means connected to Krishna through the disciplic succession. But in our case, our our disciplic succession is based on Siksha. మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రపటంలో చూస్తే ఈ ఒక వ్యక్తి నేరుగా ఈ శిష్య పరంపరలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడు. ఏ విధంగా అది ఏ విధంగా శిక్ష ద్వారా కూడా అయి ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా మనము ఈ గురు పరంపరకి అనేది మనము సంబంధం ఏర్పడిందా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి అంతే. Okay, so just to conclude on this session about the Guru Tattva, so Srila Prabhupada mentioned the Guru is one because he comes in disciplic succession. That Vyasadeva and Krishna taught 5,000 years ago is also being taught now. There is no difference between the two instructions. Although hundreds and thousands of acharyas have come and gone, the message is one. The real Guru cannot be two. The real Guru does not speak differently from his predecessor. So that's the conclusion. Ultimately, Guru is one, although we see there are so many Gurus, but they are giving the same instruction through the disciplic succession. They are giving the same fruit. Okay, Krishna gives to Brahma, Brahma gives to Vyas, Brahma gives to Narad, Narad gives to Vyas, and the same instruction now, which is taught at the time of creation by Lord Krishna to Brahma, still the same instruction is given now by Srila Prabhupada and through his disciple given to us. So ultimately there is only one Guru. That's the Guru. మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా Where is Galakishore Prabhu? You got muted. సారీ ప్రభుజీ. మనం యొక్క ఈ సృష్టి ప్రారంభం నుంచి చూస్తే చాలా మంది గురువులు వచ్చుండొచ్చు, తర్వాత వెళ్ళుండొచ్చు, కానీ గురువు అనే వ్యక్తి మాత్రం ఒకరుగానే మనం గమనించాలి. కృష్ణుడు 5,000 సంవత్సరాల ముందు ఏవైతే ఉపదేశాలు ఇచ్చారు, వ్యాసదేవుని ఏదైతే ఉపదేశాలు ఇచ్చారో, కృష్ణుడు బ్రహ్మకి సృష్టి ప్రారంభం అప్పుడు ఏదైతే ఉపదేశాలు ఇచ్చారో అదే ఉపదేశాలు ఏ వ్యత్యాసం లేకుండా ప్రస్తుతం ఉన్న ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా మనకి ఉపదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో గురువు అప్పుడు ఏదైతే ఉపదేశాలు ఉన్నాయో అదే ఉపదేశాలు మనకి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు, అది మనం గమనించాలి. గురువు అనే వ్యక్తి వేరే చాలా రకాలుగా చూడకూడదు. గురువు అనే తత్వంగా నిజంగా చూస్తే గురువు అనేది ఒకరే అనేది మనం గుర్తించుకోవాలి. Yeah. So this is the Guru Parampara system, as it is mentioned in the Bhagavad Gita, Evam Parampara Phatam. Supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. So Parampara means actually chain. There is a small discussion here. I will not go through this. It may take quite a lot of time. Initiation by the bona fide spiritual master. We have touched this point, that initiation is very important. So Prabhupada is stressing on the point that we cannot jump over to Krishna directly. Prabhupada said it is a nonsense. That is another nonsense. That means we cannot approach Krishna by our own means. We have to approach Krishna through the spiritual master. కృష్ణుని నేరుగా కలవడం అనేది జరగదు. అది ఒక మానసిక కల్పన మాత్రమే. మనం కృష్ణుని నేరుగా స్వీకరించాలి అంటే అది కుదరదు. తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక గురు ద్వారానే మనము ఆ కృష్ణుని సంబంధం ఏర్పడుతుంది, కృష్ణునితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. Yeah, just like the example that I was given in the beginning, that we cannot go to America directly. First, we have to get the visa from the American embassy, and the sanctioning visa office should give us sanction that we get the visa. Then only we can go to America. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు కృష్ణునితో సంబంధం, కృష్ణుని లోకానికి వెళ్ళాలంటే కూడా మనకి నేరుగా వెళ్ళలేం. అది తప్పకుండా మనము ఈ
అమెరికా దేశానికి వెళ్ళాలంటే అమెరికన్ యొక్క రాయబారి కార్యాలయం దగ్గర మనం వీసాని ఆమోదించే వ్యక్తి దగ్గర మనం ఆమోదం పొందితేనే మనము అమెరికా వెళ్ళడం కుదురుతుంది. అదే విధంగా మనకి కృష్ణునితో సంబంధం కూడా ఏర్పడుతుంది ఆధ్యాత్మిక గురు ద్వారానే. Yeah, because the principle is that we cannot approach Krishna directly. We have to approach Krishna through his very confidential devotees, such as the spiritual master. కృష్ణుని నేరుగా మనం కలవడం అనేది ఎప్పటికీ జరగదు. అది తప్పకుండా మనము కృష్ణుని యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రతినిధులు అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారానే కలుగుతుంది. Yeah, and the spiritual master is actually, he is the ultimately he's the servant of the servant of the servant of Lord Krishna. He is the servant of the servant of Srimati Radharani. ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరో కాదు, వాళ్ళు కృష్ణుని యొక్క దాసదాసాన్ దాసులు. ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలంటే రాధారాణి యొక్క దాసదాసాన్ దాసులు. సో అటువంటి వ్యక్తి ద్వారా మనకి ఈ సంబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. So when the spiritual master is pleased with our service, so he will recommend us to Srimati Radharani first. సో మనము మొదట రాధారాణి యొక్క అనుగ్రహం అనేది కలగాలి. And when Srimati Radharani is agreed with the proposal of our spiritual master, then Radharani will propose that this jiva, please give him shelter, O Krishna. So Radharani will request Krishna to accept our service. మనం ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయిస్తామో ఆధ్యాత్మిక గురువు రాధారాణిని అడుగుతారు. అప్పుడు రాధారాణి కృష్ణునికి విన్నవించుకుంటుంది. ఈ విధంగా ఈ సంబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. Yeah, Lord Krishna says to Narad Muni once, he said, Satyam Satyam Puna Satyam Satyam Eva Puna Puna Vidarada Prashadena Mat Prasadu Na Vidyati. Lord Krishna says that again and again I have to tell you the truth, O Narad Muni. Without my mercy, Vinaradha Prashadena, without Srimati Radharani's mercy, Mat Prasadu Na Vidyati. Anybody without getting the mercy of Srimati Radharani will not get my mercy. So first, we have to please Srimati Radharani through serving our Guru. Then only Krishna will accept us. నారదముని చెప్తున్నారు, సత్యం సత్యం పునః సత్యం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నిజంగా చెప్తున్నది ఏమంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నది తన యొక్క ఇష్టమైన రాధారాణి దగ్గర నుంచి అనుగ్రహం పొందితే తప్ప తన యొక్క అనుగ్రహం అనేది కలగదు. రాధారాణి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది. First of all, you become devotee of my devotee. Yeah, this is a very famous verse. Chaitanya Mahaprabhu says, Gopi Bhartu Pada Kamalayor Dasa Dasa Anu Dasa. I am the servant of the servant of the servant of Gurus. All right. So first, we have to approach the spiritual master. Then only Krishna can be approached. Otherwise, it's impossible to approach Krishna directly. కృష్ణుడు చెప్తున్నది కూడా అదే. ఫస్ట్ మొదట మనము కృష్ణునికి దాసుని అవ్వాలి అంటే కృష్ణుని యొక్క దాసుని యొక్క దాసుని యొక్క దాసునికి దాసుని అయితే తప్ప మనకి కృష్ణునికి దాసులు అవ్వలేము. ఆ విధంగా మనము ఆ కృష్ణుని నేరుగా పొందలేము. కాబట్టి తప్పకుండా కృష్ణుని యొక్క దాసులైన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఎప్పుడైతే మనం దాసుని అవుతామో అప్పుడు మనం కృష్ణునికి దాసుని అయ్యే సౌలభ్యం కలుగుతుంది. Yeah, we find also in the Srimad Bhagavatam, the pastime of Lord Krishna, that once Lord Krishna and Arjuna went to the Kandavavan forest, and then there actually in that forest there was river Yamuna, and the personification of river Yamuna, Kalindi, is actually approaching Arjuna. Yeah, approaching Arjuna and requested Arjuna to please recommend me. I want to become the wife of Lord Krishna. Please ask Krishna to accept me. So from this example, we can see actually
even great devotee like Yamuna Devi, Kalindi, approached Krishna's dearmost devotee, which is Arjuna, before approaching Krishna in order to get Krishna's mercy. So Kalindi approached Arjuna in the first place. So we can take this example and apply in our life. ఒక ఉదాహరణ చూస్తే కాండవనంకి ఎప్పుడైతే కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు కలిసి వెళ్తారో అప్పుడు అక్కడ కాలింది నది, యమునా నది నేరుగా కృష్ణుని ఆశ్రయించలేదు. అర్జునుని అడుగుతుంది, నేను కృష్ణుని దగ్గరికి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళు అని. అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన భక్తుడు. సో మనం కూడా మన జీవితంలో ఇటువంటి ఉదాహరణ మనం తీసుకోవాలి. కాలింది ఏ విధంగా అయితే అర్జునుని ద్వారా కృష్ణుని చేరుకోవాలనుకునిందో అదే విధంగా మనము కృష్ణుని కూడా మన ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా మనం వెళ్ళాలి. Okay, so that's the end of the presentation on Guru Tattva. Were there any questions so far? You can kindly ask now if you have some doubts, some questions. ఇది గురుతత్వము అంశం గురించి, గురుతత్వము పరంపర గురించి. సో మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు వస్తే అడగచ్చు, దాన్ని నేను ఆంగ్లంలో ప్రభుకి చెప్తాను. Hare Krishna, Prabhuji, you said like it is must to have the initiation to build the relationship with the Lord Supreme. So, I mean, whatever we do by the time, till the time of initiation, like the chanting, or it could be observing the Ekadashi Vrats, or Kirtan, hearing the Krishna Kathas, all this. Does it all go vain, or how it is like? I mean, because of the current circumstances, the person is not still having the initiation. So, how do you, how do we need to take this? Can you explain, Prabhuji? Can you repeat the last part of your question? So I was saying, Prabhu, so because of the current circumstances, if a devotee or still like not a devotee, I would say practicing devotee, he has not taken initiative. So does all those things, does it go vain? Okay, got it. Would you like to translate into Telugu? Yeah, yes, Prabhu. Prabhu, నేను సమ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ మనం ఇనిషియేషన్ చేయముందు వరకు ఏదైతే కృష్ణ కథ వింటూ ఉంటామో, కీర్తనాలు వింటామో, మళ్ళీ జపా చేస్తూ ఉంటాము, అదన్నీ మరి దానికి ఏమి వేస్ట్ కింద లెక్క ఉంటుందా అని అడిగాను నేను ప్రభుకి. లేదంటే ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఖాతాలో జమ అవ్వదా, అది కృష్ణ ఖాతాలో జమ అవ్వదా అని క్వశ్చన్ అడిగాను. సారీ, అంటే సరిగా అడగలేదు, నేను చెప్పలేకపోయాను. సారీ. Thank you. Very nice question. I appreciate that very much. So first of all, we have to understand that in devotional practice, regardless one is initiated or not yet initiated, there is nothing go in vain in spiritual practice. Yeah, Krishna says in the Bhagavad Gita, Neha vikramana sosi pratyavayona vidyate. Swalpam apyasya dharmasya trayate mahatumaya. So there is no loss and diminution. That means whatever you do in devotional service, whether you are initiated or not initiated, it will not go in vain. That's first. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కృష్ణుడు చెప్తున్నది ఏమంటే, దీక్ష తీసుకున్నా దీక్ష తీసుకోకపోయినా ఏదైతే మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోసము శ్రమ పడుంటామో అది ఏది నిరుపయోగంగా అవ్వదు. తప్పకుండా కృష్ణుడు దాన్ని గుర్తిస్తాడు. So your spiritual credit will always remain there. It will not be diminished. It always remain there. Srila Prabhupada many times he gave the example of Ajamil. Yeah. When Ajamil was young, so he was performing devotional service, but up to some point he stopped. He got attracted by the prostitute. But then
Srila Prabhupada explained, when we somehow rather falls down from our practice, so we will start again from the point where we left. So our spiritual credit will never go in vain. It will be always there in our spiritual bank account. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ఏదైతే సాధించుంటామో మనము ఆ, ఫలాలు ఏదైతే వచ్చి ఉంటుందో అవి ఏది నిరుపయోగం అవ్వవు. కృష్ణుడు వాటినన్నింటిని కూడా గుర్తిస్తూ ఉంటారు. మనం దీన్ని ఉదాహరణకి ప్రభుపాద కూడా చెప్తూ ఉంటారు అజామిల స్టోరీ. అజామిల స్టోరీలో కూడా మనం అజామిల్ మొదట మంచి భక్తుడు, కానీ తన యొక్క జీవితంలో ఏదైతే జరిగినా కూడా చివర అది ఉపయోగపడింది. అదేవిధంగా మనకి కృష్ణుడు ఏది నిరుపయోగం అవ్వదు, నిరుపయోగం చేయడు. సో ఏదైతే మనం చేస్తూ ఉంటామో ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో దీక్ష తీసుకున్నా దీక్ష తీసుకోకపోయినా కూడా అది కృష్ణుడు గుర్తిస్తాడు. Yeah, the Srimad Bhagavatam also confirmed that what apto bhajatam swadharma. That means there is no loss in devotional practice. So that can be applied also whether one is initiated or not initiated. But the point here is that when we are initiated, okay, when we are initiated, that means we are officially connected with the parampara. So before initiation, that's practice is not a useless practice. That's very good practice. And that's actually a preparation before we become an official members, I would say, and connected officially to the disciplic succession, the Guru Parampara system. భాగవతంలో కూడా చెప్పింది ఇది. ఈ పద్ధతి ఏదైతే మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితం అవలంబించింది కృష్ణ చైతన్య పద్ధతి చేస్తున్నామో అది నష్టపూర్వకమైనది అయితే కాదు. మనము దీక్ష తీసుకున్నాక తీసుకోకముందు ఏదైతే చేస్తున్నామో అవంతా మనకి ఒక సాధన పూర్వకంగా మనకి తర్వాత ఉపయోగపడే పద్ధతి ద్వారా లాంటిది. సో మనకి దీక్ష తీసుకునే ముందు చేసే పద్ధతులు ఏది మనకి నిరుపయోగమైనవి కావు. So Prabhu, does that answer your question? Yes, Prabhu. Yeah. Thank you. All right, I think we shall take 10 to 15 minutes break for toilet or whatever. So we will continue again after 15 minutes. Yeah, please have a break. Hare Krishna. ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి కలుద్దాము. ఎవరైనా టాయిలెట్కి వీటికి వెళ్ళి రావాలంటే వెళ్ళి రావచ్చు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
అంతే వస్తే సంగం. ఇదే కదా సూర్సాయి లైవ్ లైవ్ ఇదే కదా రావట్లేదు.
Hare Krishna. Jugala Krishna Prabhu, are you there? Hare Krishna Prabhu. Yes. So I think we should start. Yeah. We should start again. So can we continue? Jugala Krishna Prabhu? Yes, Prabhu, we can continue. Yes, everything is depend on you. If you say yes, I'll continue. If no, that means no. Okay. Hare Krishna. Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So welcome back all the devotees to our Iskcon disciple course discussion. So we have covered the introduction and then also about the Guru Tattva. Now we will be discussing about, okay, here it is. Srila Prabhupada as the Iskcon founder Acharya. This is the lesson number 3 of our discussion today. So founder Acharya, anyway, this is just a basic, this is just the English term to found. Yeah, to found. What is the meaning to found? To give a basis or firm support to, just like if we want to build a house, yeah, there should be the foundation. So the deeper foundation that we make, actually the building will become stronger. So to found means also to start something from the beginning. Yeah. To found means, yeah, to start something from the beginning. There's no house without foundation. Maybe floating house, but we don't find any floating house. Tree house, but generally, foundation is actually the first that we have to make before making the building. So Srila Prabhupada, his position in Iskcon is that he's the founder Acharya. That means he's the starter. He's the person who established the International Society for Krishna Consciousness. Please make a clear understanding that he's not the first person who started the Krishna Consciousness movement. No, he is the first Krishna Consciousness movement started by Krishna himself. But Srila Prabhupada started the International Society for Krishna Consciousness. మనము Telugu. స్వాగతం అందరికి. ఇంతకుముందు మనం చూసిన 2 భాగాలు ఏమంటే, మొదటిది కొంచెం అంశాల గురించి ఏవైతే చర్చించుకుంటాం వాటి గురించి, రెండవది గురుతత్వం గురించి చూసాము. ఇప్పుడు మూడవది ప్రభుపాద్, శ్రీల ప్రభుపాద్ ఫౌండర్ ఆచార్య, వ్యవస్థాపకాచార్యగా గుర్తించడం. వ్యవస్థాపకాచార్య, వ్యవస్థను స్థాపించిన వ్యక్తిగా మనము శ్రీల ప్రభుపాద్ని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ స్థాపించడం అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా భవంతులు నిర్మించేటప్పుడు కింద దాని యొక్క బేస్ అనేది చాలా గట్టిగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం భవంతి మొత్తము బాగా నిలబడుతుంది. అదేవిధంగా స్థాపన అనేది మనం గుర్తించాలి. ఇక్కడ ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించింది శ్రీల ప్రభుపాద్. కాబట్టి మనం శ్రీల ప్రభుపాద్ని వ్యవస్థాపకాచార్యులుగా మనము చెప్పుకుంటున్నాం. అంతేగాని ఇక్కడ ఈ కృష్ణ చైతన్యానికి స్థాపించిన వ్యక్తిగా చూడటం లేదు. ఇస్కాన్ అనే సంస్థని స్థాపించిన వ్యక్తి శ్రీల ప్రభుపాద్. కృష్ణ చైతన్యం అనేది కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఇవ్వడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి మనకి కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఉంది. అంతేగాని శ్రీల ప్రభుపాదే కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్థాపించలేదు. శ్రీల ప్రభుపాద్ ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించారు. Yeah.
some actually in the beginning, when Srila Prabhupada just established Iskcon, International Society for Krishna Consciousness, many of his god brothers actually having some objection that because Srila Prabhupada's disciple now started to call Srila Prabhupada as Prabhupada. So for the Gaudiya Math people, actually the only Prabhupada that they have is actually Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So therefore, at that time when Srila Prabhupada just started the movement, many of his god brothers actually become like little bit, I would say, envious towards Srila Prabhupada, yeah, and having some objection. ప్రభుపాదని మనము ప్రభుపాద అని పిలుస్తాం. మొదట ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రభుపాద యొక్క ప్రభుపాద అని పిలిచేవాళ్ళు. అప్పుడు ప్రభుపాద యొక్క గురు సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి యొక్క శిష్యులు, వీళ్ళందరూ ప్రభుపాద అని పిలవడం అనేది వాళ్ళకి నచ్చలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ని ప్రభుపాదంగా సంబోధించేవాళ్ళు. అటువంటి అప్పుడు సడన్ గా ఇట్లా ప్రభుపాద యొక్క అంటే భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద యొక్క శిష్యులు ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద అని పిలుస్తున్నారో వాళ్ళకందరికీ కాస్త ఈర్ష్య అనేది కలిగింది. ఇట్లా పిలవకూడదు, ఇట్లా సంబోధించకూడదు అనేది వాళ్ళు ప్రతిఘటించారు. Because this honorific title, Srila Prabhupada. Prabhupada means actually the lotus feet of the Lord. Yeah, Prabhupada means the lotus feet of the Lord. So because of this title, Srila Prabhupada, so his god brothers, Srila Prabhupada's god brothers, having objection because their main concern is that this A.C. Bhaktivedanta Swami, now he's trying to be on the equal level as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. But in fact, actually, that never was Srila Prabhupada's intention. Yeah, that never was Srila Prabhupada's intention. And many of his god brothers thinking that he's not at all qualified to be called Srila Prabhupada. మామూలుగా ప్రభుపాద అని చెప్తున్నాం కదా, ప్రభుపాద యొక్క సంబోధనకి అర్థం ఏమంటే ప్రభుపాద అంటే నేరుగా భగవంతుని యొక్క పాద కమలాలు, కృష్ణుని యొక్క పాద కమలాలు అని అర్థం. కాబట్టి వాళ్ళప్పుడు ఎందుకు ప్రతిఘటించారు అంటే వాళ్ళందరూ భక్తిదాసరి ఠాకూర్ని ప్రభుపాద అనేవాళ్ళు. అంతటి సమాన స్థాయిని ప్రభుపాద కూడా ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళకి నచ్చలేదు. ముఖ్యంగా వీళ్ళ ప్రభుపాద అని పిలవడం అనేది అతని ప్రభుపాదని కూడా వాళ్ళు సాధారణ మామూలు వ్యక్తి కానీ వాళ్ళతోనే ఈక్వల్ గానే చూసేవాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క గురు స్థాయిని ప్రభుపాద కూడా ఇస్తున్నారు అనేసరికి వాళ్ళకి అది నచ్చలేదు. So in order to eradicate any doubts in our mind whether Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami, is deserved to be addressed as Srila Prabhupada, so we have the Sastric Praman here, the evidence from the Sastra, where actually Sri Chaitanya Mahaprabhu, he predicted that there will be one person, that person will be the Senapati Bhakta. Yeah, here's the verse. Jadi papi chadi dharma durides yaya mora Senapati Bhakta yaide tathaya. If some sinful people escape and giving up religious principles go to far-off countries, then my Senapati Bhakta will come at that time to give them Krishna consciousness. So who is that person? And that person is Srila Prabhupada. Never was anybody in the world preach Krishna consciousness worldwide as Srila Prabhupada did. Yeah. Therefore, he is absolutely deserved to be called Srila Prabhupada. ప్రభుపాద యొక్క శిష్యులు ప్రభుపాద అని పిలుస్తున్నారు, కానీ ప్రభుపాద ఎప్పుడు అట్లా భావించలేదు. తన యొక్క గురువుకి సమాన స్థాయిలో నేను కూడా ప్రభుపాద అని పిలవడం వల్ల అంతటి గౌరవం వస్తుందని ప్రభుపాద ఎప్పుడు అట్లా భావించలేదు. కానీ వాళ్ళ యొక్క గురు సోదరులు అట్లా భావించారు అంతే తప్ప ప్రభుపాద ఎప్పుడు ఆ భావనలో లేదు. మళ్ళా ఇంకొకటి మనం గమనించవచ్చు, చైతన్య మహాప్రభు ప్రత్యక్షంగా చెప్పారు, ఎప్పుడైతే ఈ
పాశ్చాత్య దేశాలకి తన యొక్క జీవితం చిన్నాభిన్నం అయిపోయినా కూడా అయిపోయి పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ దుష్ట కార్యాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకి పోయి తన యొక్క భక్తుడు వచ్చి కృష్ణ చైతన్యం ప్రచారం చేస్తాడు అనేసి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క భవిష్యవాణి నిజం అవ్వడానికి కారణం ప్రభుపాదే నేరుగా పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్యం ప్రచారం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ప్రభుపాద అనే దానికి అనే సంబోధనకి భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్ ఎంతటి అంటే తక్కువ స్థాయి అని కాదు అనేది మనం గమనించవచ్చు. Yeah. So since Srila Prabhupada, he is undoubtedly a very qualified person who's actually fulfilling that prediction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, he fulfilled that prediction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that he's the general, he's the Senapati, the Senapati Bhakta. He's the great army of Lord Chaitanya. Therefore, when he established the International Society for Krishna Consciousness, Iskcon, so that's actually because he's an empowered person. Yeah, Krishna Sakti Bina Nahi Tara Pravartan. Without Krishna Sakti, one cannot preach Krishna consciousness. So how is Srila Prabhupada able to preach Krishna consciousness is by that Sakti from Lord Krishna through his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Therefore, we accept Srila Prabhupada as the preeminent spiritual master because he is the founder Acharya of Iskcon. I hope that's not too long. You will మనం కాబట్టి ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఏ విధంగా అయితే చెప్పారో ఆ విధంగానే శ్రీల ప్రభుపాద కూడా పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి కృష్ణ చైతన్యం ప్రచారం చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి సేనాపతి ఏ విధంగా అయితే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాద చేయడం జరిగింది. మనము శ్రీల ప్రభుపాదాన్ని సంబోధించడం జరుగుతోంది. అదే విధంగా ప్రభుపాద మనకి ఎంతమంది గురువులు ఉన్నా కూడా ఇస్కాన్ సంస్థకి శ్రీల ప్రభుపాద్ని మనం ప్రధానమైన శిక్ష గురువుగా స్వీకరిస్తున్నాం. Yeah. And since we are associating ourselves with Iskcon, so naturally we will find so many Iskcon gurus. Telugu, please. Could you repeat again, Prabhu? Yeah, since we are associating within Iskcon, so it is natural for us to find there are so many gurus within Iskcon. మనం ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చాలా మంది గురువులు అనేది చూస్తూ ఉంటాం. ఇది వేరే ఒక్క గురువుతోనే కాకుండా మనం వేరే గురువుతో కూడా సంబంధం అనేది ఆదేశాలు అనేది స్వీకరించడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. Yeah. So on that basis, that will lead us to the next discussion about Iskcon gurus. ఈ అంశమే మనకి నెక్స్ట్ తరువాత అంశంకి పునాది అవుతుంది, ఇస్కాన్ గురూస్ అనే అంశంకి. Yeah. So this is the lesson number 4, the last lesson of today's discussion. So it starts from Srila Prabhupada's quote here. We should therefore live in such a way that we keep ourselves always healthy and strong in mind and intelligence, so that we can distinguish the goal of life from a life full of problems. A thoughtful man must act in this way, learning to distinguish right from wrong and thus attain the goal of life. So basically, Srila Prabhupada is explaining here, using our own mind and intelligence, we should understand when we get a human form of life, what is actually the goal of life when we get a human form of life. మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకి ఎన్నో అవరోధాలు వస్తుంటాయి, కానీ మన యొక్క జీవిత యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అనేది మనము గుర్తించుకోవాలి. అది మనము ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది వ్యత్యాసం చూసుకుంటూ మన యొక్క జీవిత ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మనం గుర్తించాలి. అది ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. In the Srimad Bhagavatam, it is described
Hrideham Anyam Sulabam Sudurlabam Plavam Sukalpam Guru Karnadaram Mayanupulena Nabasvaterikam Puman Bhavadir Natharesha Atma. So this human form of life is actually very, very difficult to obtain. శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడింది ఈ మానవ జీవితం అనేది చాలా దుర్లభం. ఈ మనకి లాభించడం అనేది మానవ జీవితం అనేది చాలా దుర్లభమైనది. And this human form of life is compared just like the plava. Plava means the boat or a ship to cross the material ocean of life. ఈ భౌతిక జీవితంని దాటాలి, భౌతిక సాగరాన్ని దాటాలి అంటే ఈ మానవ జీవితం అనేది ఒక నౌక లాంటిది. ఈ దేహం అనేది నౌక లాంటిది. Plavam Sukalpam Guru Karnadaram, and the spiritual master is compared just like the captain of the ship. So the body is compared just like the ship, this human form of life compared just like the ship, and Guru is compared just like the captain. ఈ మానవ దేహాన్ని నౌకగా భావించినప్పుడు ఉదాహరణగా చెప్తూ ఈ దేహానికి కెప్టెన్ అంటే ఇప్పుడు నౌకాదళ వ్యక్తి ఉంటాడు. ఆ వ్యక్తి నౌకను నడిపించే వ్యక్తి గురువు అవుతారు. And then Mayanukulena Nabasvateritam, and Krishna's instruction in the Vedas compared just like the favorable wind. So now we have the boat, or we have the ship, we have the captain who gives direction, and we have the favorable wind blowing. So with these three items, we can actually cross the ocean and reach our desired destination. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. మొదటిది మానవ దేహం, ఇది నౌకగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ నౌకని నడిపించే వ్యక్తి గురువు ఉన్నారు. ఈ రెండే కాకుండా మూడోది ఈ నౌక ముందుకు వెళ్ళడానికి అనుకూలమైన గాలులు కూడా ఉండాలి. అదే ఈ కృష్ణ చైతన్యం. So similarly, now we get the human form of life, and then Krishna sends Guru into our life, and then we find Krishna's instruction in the Vedas. So with these three things, with the human form of life, first of all, Guru as the instructor, and then the message of Lord Sri Krishna found in the Vedas. With these three items, we can actually cross over the material life and go back home, back to God. మూడవది కృష్ణుని యొక్క ఆదేశాలు. కృష్ణ చైతన్యం అండి. కృష్ణుని ఆదేశాలు మనకి ఈ వేదాలు వీటి నుంచి భగవద్గీత భాగవతం నుంచి లభిస్తుంటుంది. ఇటువంటి అనుకూలమైన గాలులు అంటే కృష్ణుని యొక్క ఆదేశాలు, ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే ఇక్కడ ఈ మానవ దేహం మనకు కలిగించడం దుర్లభము. ఈ మానవ దేహంతో ఈ సౌలభ్యం అనేది కలుగుతుంది భగవంతుని చేరేదానికి. దీనికి దళపతిగా నావికాదారులుగా గురువు ద్వారా మనకి భగవంతుని ఆదేశాలు స్వీకరిస్తూ ఈ మానవ దేహంతో మనము భగవద్ధామం వెళ్ళేదానికి కలుగుతుంది. Uman Bhavadir Nathareksa Atmahan. But when we have these three things, Uman Bhavadir Natharek, if we don't take advantage, we are considered as the Atmaha, or the killer of the soul, Atma Hatya. The killer of the soul means we know that the soul is eternal, right? The he knows minyata, we learn from the Bhagavad Gita. Najayate mriyate vakadache. We know the soul is eternal, but the understanding of that killing of the soul is that we're not giving chance to the soul, to the jiva, to advance spiritually. And as a result, we may degrade it to the animal form of life, to the lower species of life. That's the meaning of the killing of the soul. ఈ మూడు కలిగినాయి మనకి. ఏంటి? మానవ దేహం ఉంది, గురువు ఉన్నారు, కృష్ణుని యొక్క ఆదేశాలు ఉన్నాయి. ఈ మూడు ఉన్నా కూడా మనము ఎప్పుడైతే ఈ భవసాగరాన్ని దాటకుండా భగవద్ధామంకి వెళ్ళము, అప్పుడు మనం ఇంతటి సౌలభ్యం ఉన్నా కూడా ఉపయోగించుకోవటం లేదు. అప్పుడు ఈ ఆత్మని చంపిన వ్యక్తిలాగా అవుతాం.
ఆత్మకి మామూలుగా ఆత్మ చంపలేం. భగవద్గీతలో చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఆత్మని చంపలేము అనేసి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఇది చెయ్యమో కానీ ఆత్మని చంపిన వ్యక్తి అవుతాం. ఆత్మని చంపడము అంటే మనం పతనం అయిపోతాం. ఈ మానవ దేహం నుంచి జంతు దేహం తీసుకోవడానికి పతనం అయిపోతాం. Yeah. So, as Srila Prabhupada mentioned, the human form of life, when the jivas getting the human form of life, so what is the goal? What is the purpose? So we should utilize this human form of life. Dulagam manusam janma tadapya dhruva martadam. So we should attain that goal, which is Krishna Prema Bhakti. And we have to cross over this material existence. ఈ మానవ దేహం వచ్చింది అంటే చాలా దుర్లభమైనది. వచ్చింది అంటే దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ కృష్ణ భక్తి ద్వారా మనము భగవంత్ ధామం వెళ్ళడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. అంతే తప్ప వేరే దానికి కాదు. Therefore, the Krishna consciousness, as Srila Prabhupada many times he explained, that this Krishna consciousness movement is only meant for the human being, not for the cats and the dogs. Yeah. ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. ఈ ఇది కృష్ణ చైతన్యం అనేది మానవులకి, అంతేగాని ఇది ఏదో కుక్కలకి పిల్లలకి కాదు. ఎవరైతే మానవ జీవితం తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఆచరించాలి. Yeah, because if you ask cats and dogs to chant Hare Krishna, they will not chant Hare Krishna. మన పిల్లల్ని కుక్కల్ని అడిగితే అవి జపం చేస్తాయి? లేదు కదా. కృష్ణ 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 అని ఎవరు చేయగలరు? మానవులు మాత్రమే చేయగలరు. So the Krishna consciousness movement is meant for the human beings. కృష్ణ చైతన్యం మానవులకు మాత్రమే. Yeah. Well, of course, we found in the Chaitanya Charitamrita in the early pastime of Lord Chaitanya, where he asked one puppy, one small dog to chant Hare Krishna. Well, that works because he's God. Lord Chaitanya is God. He can do any miracle things. But nowadays, practically speaking, we don't see this. మన చైతన్య చరితామృతంలో ఆదిల్యంలో వీటిలో చూడొచ్చు. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినప్పుడు వెంటనే చిన్న కుక్క పిల్ల కూడా కృష్ణుని నామం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అలా జరిగిందంటే చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ భగవంతుడు కాబట్టి భగవంతుడు చెప్తే ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే అటువంటి సాధ్యం కాదు. So human form of life is meant for advancing in Krishna consciousness. It's meant for understanding dharma. When we don't understand dharma, samanya etat pasubir dharanam dharmo hitesam adiko viseso dharme nahina pasubinarana. So when a human being does not understand about dharma or practice spiritual life, so he is actually as good as an animal. Because animal cannot practice spiritual life. Only human being can practice spiritual life. So dharmo hitesam adiko viseso dharme nahina pasubinarana. So if a human being does not practice spiritual life, so he is considered as good as the animals. I'm sorry to say that. That's the verdict of the Vishnu Purana. విష్ణు పురాణంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే మానవ జీవితం తీసుకున్నారో, మానవ దేహం తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ భగవంతుని భగవద్ధామం వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే కృష్ణ చైతన్యం ఆచరించాలి. ఎవరైతే చేయటం లేదో వాళ్ళందరూ పశువులతో సమానం. ఈ మానవ దేహం తీసుకున్న పశువులు లాంటి వ్యక్తులు అవుతారు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Anyway, this topic actually comes up many times in the scripture, in the Srimad Bhagavatam. Like in the 5th canto, we find how Srila Rishabhadev instructed his sons very nicely. Nayam deho deha bhajam rinoke. Again, he mentioned that this human form of life is not for sense enjoyment. It's meant for the highest purpose. అంతేకాకుండా భాగవతంలో కూడా ఋషభ్ దేవుడు చెప్తున్నారు, ఈ మానవ జీవితం అనేది ఇంద్రియ భోగం కోసం కాదు, ఇంకా అత్యున్నత ప్రతిఫలం కోసము అనేసి చెప్తున్నారు. All right, so we move ahead from that topic of the goal of human form of life because it's related to good,
We cannot achieve the goal of human form life without existence, without the guidance of Guru. So now this is the structure of Iskcon gurus. ఆధ్యాత్మి మనకి గురువు లేకుండా మనకి ఈ జీవితంలో మన యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం తెలుసుకోలేము. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు మన ఇస్కాన్ సంస్థల్లో ఉన్న ఇస్కాన్ గురుజీ వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. So the highest authority is that, of course, Srila Prabhupada as the founder Acharya, and under Srila Prabhupada there is GBC, Governing Body Commission. ప్రధానమైన అధికారం కలిగింది ఇక్కడ మన దాంట్లో శ్రీల ప్రభుపాద్ కింద జీబీసీ వస్తుంది. So for those who's new with this term, GBC, sorry. So GBC is for Governing Body Commission. I don't know how you translate that to Telugu, but I just want to explain that GBC is actually, as Srila Prabhupada mentioned, GBC is not different from my body. So GBC is actually the representative of Srila Prabhupada's body. Yeah, it is the governing body. ఇక్కడ జీబీసీ అంటే పాలక మండలి లాగా చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని ప్రభుపాద్ యొక్క బాడీలా ఆ దేహం లాగానే చూడాలి మనం జీబీసీ దాన్ని కూడా. Of course, it is a big history of GBC. Even during before Iskcon was founded by Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, actually he wanted the GBC to be established within Gaudiya Math. So when the GBC is established, that means there is no one person in charge, but there are multiple authorities who works together to manage the whole system. Okay? So that's the idea of why GBC is being established. పాలక మండలి స్థాపించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశము భక్తివేదాంత స్వామి వాళ్ళ గురువు ఎవరైతే ఉన్నారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం అది, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఇది. ఈ పాలక మండలి అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ పాలక మండలిలో చాలా మంది వ్యక్తులు ఉంటారు, చాలా మంది ఆలోచనలు ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాలు క్రమంగా నియమబద్ధంగా నిర్వహించడానికి, ఈ సంస్థని నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేసి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ యొక్క ముఖ్యమైన ఆలోచన. దాన్ని ప్రభుపాద్ తీసుకుని రావడం జరిగింది. Yeah, if the GBC was established within the Gaudiya Math in the early days, Srila Prabhupada will not start Iskcon. You know why Srila Prabhupada started Iskcon? One of the reason is that because his god brothers, they don't follow Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's instruction, especially to establish the GBC. ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇది భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్కి ఆలోచన ఉన్నా కూడా అప్పటి గురు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ శిష్యులు దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకుని రాలేదు. కాబట్టి మనకి ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రభుపాద స్థాపించడానికి ముఖ్య లక్షణము, ముఖ్య ఉద్దేశము వాళ్ళ యొక్క గురువు యొక్క ఆదేశాలు అప్పుడు ఆచరించలేదు అనేసి, వాళ్ళ గురువు యొక్క శిష్యులు ఆచరించలేదు అనేసి ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది. So the main idea of establishing GBC is so that the devotees may cooperate together to spread the movement. Cooperation is the main reason why the GBC is established. ఈ పాలక మండలి యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశము అందరూ కలిసిమెలిసి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోవాలి అనేసి దాని యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం. So because they didn't want to establish GBC, and of course Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would like to expand the movement, and when Srila Prabhupada went to the West and asking for the help of his god brothers, nobody helped Srila Prabhupada. That's why Srila Prabhupada established Iskcon, and within Iskcon Srila Prabhupada established the GBC. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద్ కృష్ణ చైతన్యాన్ని వాళ్ళ యొక్క గురువు యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడానికి పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళారో
అప్పుడు పాశ్చాత్య దేశం నుంచి వాళ్ళ యొక్క గురు సోదరుల్ని అడుగుతారు, నాకు ఇక్కడ కాస్త సహాయం కావాలి, మీ సహాయం కావాలి" అన్నప్పుడు వాళ్ళు సహాయం చేయలేదు. అందుకనేసి ఈ సంస్థని స్థాపించడం జరిగింది. అదే విధంగా ఇది జీబీసీని కూడా స్థాపించడం జరిగింది. So the purpose of the GBC being established is to make our spiritual organization remain solid, remain firm. ఈ పాలక మండలి ద్వారా మనము మన యొక్క సంస్థ అనేది చాలా దృఢంగా నిశ్చయంగా ఉండగలుగుతుంది. We see that the Gaudiya Math, they didn't want to establish the GBC, and as a result, now the Gaudiya Math has so many branches because different devotees would like to become the acharya. Even Srila Prabhupada mentioned one of his god brothers, the secretary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was claiming himself to be the next acharya. He said that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appointed me to be the next acharya, but that's actually not the fact. That's why there are so many friction inside the Gaudiya Math, and then now they have like different branches. They broke up because different devotees, they want to become the acharya. భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కి ఈ ఆలోచన ఉన్నా కూడా, జీబీసీని పాలక మండలిని స్థాపించాలనే ఆలోచన ఉన్నా కూడా అది నిర్వహించకుండా చేశారు అప్పుడు ఆ గురు సోదరులందరూ, వాళ్ళ ప్రభుపాద యొక్క గురు సోదరులందరూ. దీని యొక్క ప్రతిఫలం ఏమైందంటే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వెళ్ళిపోయినాక వాళ్ళ ఇప్పుడు గౌడీయ మఠాలన్నీ చాలా శాఖలుగా విభజన అయిపోయినాయి. కలిసిమెలిసి ఏది ఉండటం లేదు. ఎందుకు అంటే ఒకరికొకరి మధ్య విభేదాలు ఇవంతా ఏర్పడినాయి. కాబట్టి ఇట్లా అప్పట్లోనే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వెళ్ళిపోయినాక ఒక గురు సోదరుడు ఏమనుకున్నారంటే, నేనే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ తర్వాత నేనే ఆచార్యుడిగా వ్యవహరించబడాలి అనేసి అనుకున్నారు. కానీ అది భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్పలేదు. కానీ అతను అట్లా అనుకోవడం జరగడం వల్ల చాలా విభేదాలు ఇవంతా రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ పాలక మండలి అనే దాన్ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది. Anyway, that's big story about GBC. So under the GBC, there is Sannyas Ministry and Guru Services Committee. This is the structure. ఈ పాలక మండలి మళ్ళీ 2 భాగాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి వాటి కింద ఈ 2, ఒకటి వచ్చి సన్యాసి మినిస్ట్రీ అని, సన్యాసి యొక్క మంత్రిత్వం అన్నట్టు. రెండవది వచ్చి గురువులకి సేవ చేసే ఒక కమిటీ లాగా. Yeah, so those who want to take sannyas, these devotees who's in charge here in Sannyas Ministry, they will deal with them. ఎవరైతే సన్యాసం తీసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నారో అటువంటి భక్తులందరూ వాళ్ళందరూ ఈ సన్యాసి మినిస్ట్రీని మంత్రిత్వాన్ని దగ్గరికి వెళ్తారు. And then Guru Services Committee mainly dealing with the Iskcon gurus, So Iskcon gurus could be, there are not only sannyas that we find. Some of the senior brahmacharis or even grihasthas also, if they are qualified, they can become guru. So these devotees actually deal with them, the Guru Services Committee, and including this course, the Iskcon Disciples course actually established by the Guru Services Committee. So these people give all of you trouble to attend this course before taking initiation. ఈ గురు సర్వీసెస్ కమిటీ, గురువుకి సేవ చేసే కమిటీ ఏదైతే ఉందో, ఈ కమిటీ ద్వారానే వాళ్ళే నిర్ణయిస్తారు ఎవరు గురువు అవ్వాలి అనేట్టు. ఇస్కాన్ గురువు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే గుర్తించడం అంతా వాళ్ళు గుర్తిస్తారు. వాళ్ళు సన్యాసులు అనేసి లేదు, గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా గురువుగా చేసేటట్లు ఈ కమిటీ ఉంటుంది. మనం ఈ ఐడిసి కోర్స్ ఏదైతే చేస్తున్నామో ఇది కూడా ఈ చేయాలనేది ఈ గురు సర్వీసెస్ కమిటీనే పెట్టడం జరిగింది. So anyway, this is the structure in general. So under Sannyas Ministry, there will be sannyasis. Under the GBC regional body, Guru Services Committee, the gurus who are serving in Iskcon,
And ultimately, the temple president, Namahata Bhakti Viksari, the leaders, and also disciples, they are located down below, in which actually indicating that we all the devotees within Iskcon, first and foremost shelter that we have to take is Srila Prabhupada through the GBC. Yeah, because GBC is not different from Srila Prabhupada's body. ఈ నిర్మాణం ఏదైతే ఇక్కడ మనం అంతా చూస్తున్నామో ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉన్న ఇది మనకి ప్రత్యక్షంగా రాతపూర్వకంగా చూసుకుంటే నిర్మాణం ఈ విధంగా ఉంటుంది. గురువు సర్వీసెస్ కమిటీ కిందనే గురువులు వాళ్ళు రావడం, సన్యాసి మినిస్ట్రీ కింద సన్యాసి రావడం జరుగుతుంది. ఈ గురువు కిందే ఈ మనం ఇస్కాన్ గుళ్ళు కానీ, డిసైపుల్స్ కానీ, శిష్యులు కానీ, కాంగ్రిగేషన్ కానీ, నామహట్టాలు ఇవంతా ఏవైతే ఉన్నాయో అంతా రావడం జరుగుతుంది. ఇది ముఖ్యమైన ఒక నిర్మాణం మనకు కనిపిస్తున్న నిర్మాణం. Okay. Yeah, here Srila Prabhupada mentions Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur at the time of his departure requested all his disciples to form the GBC. Anyway, I already mentioned this. He did not instruct a particular man to become the next acharya. And those who accept the service of Diksha Guru or Shiksha Guru in Iskcon are required to be exemplary in representing Srila Prabhupada's teaching in their words and personal behavior. So this is very important also. That's those who take the position of Iskcon Guru, whether it is Shiksha or Diksha, it should be exemplary. They should be exemplary in their behavior, in their words, and also their sadhana practice. Otherwise, people will take them very cheaply. ఇస్కాన్ గురువుస్ ఎవరైతే ఇస్కాన్ గురువులు అయినారో వాళ్ళందరూ ఉదాహరణ పూర్వకంగా వాక్కు ద్వారా, అదే విధంగా వాళ్ళ యొక్క వ్యవహారం ద్వారా కూడా ఉదాహరణ పూర్వకంగా ఉండాలి. లేదంటే మనం ఎలా తీసుకుంటామో సాధారణ వ్యక్తిగానే తీసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి తప్పకుండా ఇస్కాన్ గురువు అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో వాక్పూర్వకంగా, వ్యవహారపూర్వకంగా ఉదాహరణప్రాయంగా ఉన్న వాళ్ళే అవుతారు. Here, Srila Prabhupada mentioned that never try to hear someone who is not in our line. It is simply a waste of time to hear and then again have to rectify the mistake. Actually, Srila Prabhupada is, what time is it? Okay. Can you give me another 5 minutes? Yugala Kishora Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah, actually, Srila Prabhupada is mentioning here about avoiding his god brothers, means from the Gaudiya Math people, that Srila Prabhupada was very strict, instructing his followers that we don't have to listen from others who are not in our line. That means we have enough books. Srila Prabhupada, he wrote so many books, and we have enough instruction from Srila Prabhupada. Why do we need to get instruction from others who are not in our line? మన యొక్క గురు పరంపరలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి, వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలు మనకి సరిపోతుంది. ప్రభుపాద అదే చెప్తున్నారు. ప్రభుపాద చాలా పుస్తకాలు రచించడం జరిగింది. దాని యొక్క పుస్తకాల ద్వారా మనకి ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మన యొక్క పరంపర కాకుండా వేరే దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలు మనం స్వీకరించాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఆదేశాలు ఇక్కడే ఉన్నవే ఆచరిస్తే సరిపోతుంది. Yeah. So Srila Prabhupada indicates that we should, if any of his god brothers, okay, this is like those days, if any of his god brothers visit our temple, if they want to lecture, so you just tell them that actually already somebody else scheduled to give the lecture, but still you have to respect them as a senior devotees, as senior Vaishnavas. Give them respect, give prasadam, but we don't take instruction from them.
ప్రభుపాది యొక్క గురు సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క గురు శిష్య పరంపర నుంచి ఎవరైనా వచ్చినా కూడా మన యొక్క గుడికి వచ్చి నేను ఉపదేశాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని గౌరవ, కానీ అదే సమయంలో వాళ్ళకి ఆ అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఉపదేశాలు ఇచ్చేదానికి. ఈ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళతో. So the idea here is that Srila Prabhupada specifically mentioned about the Gaudiya Math people. Even in that statement, Srila Prabhupada said, nor should my disciples, nor should my followers visit their temples or buy their books. Well, nowadays we do visit their temples, yeah, because they are worshipping the same Krishna whom we worship. So from my own perspective, nothing wrong with that. I also nowadays, why Srila Prabhupada, come back to that point, why Srila Prabhupada giving such a heavy instruction to his followers those days? Because many of his God brothers criticizing Srila Prabhupada and very envious of Srila Prabhupada. But after like 50 years now, we find that all of them having no concern in terms of they don't criticize us and they are welcome. And in fact, we have good relationship with the Gaudiya people. So for me personally, we can visit, but we don't take instruction from them. That's the thing. We visit, we take darshan. If they offer prasad, we take. Yeah, if they visit to us also, we give them prasadam, but we don't take instruction from them. Yeah, we don't buy their books because we have enough book from Srila Prabhupada. ప్రభుపాదన సమయంలో ప్రభుపాద చెప్పారు వాళ్ళ యొక్క గుళ్ళకి, అంటే వాళ్ళ గురు సోదరుల యొక్క నిర్వహిస్తున్న గుళ్ళకి కానీ వాళ్ళ యొక్క పుస్తకాలు తీసుకోవడం కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలు కానీ ఏది స్వీకరించకండి అని చెప్పారు. ఎందుకు అప్పుడు జరగడం జరిగిందంటే ప్రభుపాద పట్ల వాళ్ళకి చాలా ఈర్ష్య ఇవంతా ఉండేది. కాబట్టి వాళ్ళు దుష్ప్రచారం చేసేవాళ్ళు. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు దాదాపు 50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ స్థాపించి. ఇప్పుడు అందరితో మంచి సత్సంబంధాలే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళు ఏదైతే నిర్వహిస్తున్నారో గుళ్ళకి వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ కృష్ణుడే, ఇక్కడ మనం పూజిస్తున్నది కృష్ణుడే. వాళ్ళ గుళ్ళకు వెళ్ళొచ్చు. కానీ ముఖ్యమైనది మనం గమనించాలి, వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలని స్వీకరించకూడదు. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ప్రభుపాద యొక్క ఆదేశాలు ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మన దగ్గర చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. వాటిని చదవడం వల్ల వాటి నుంచి నేర్చుకోవడం అది సరిపోతుంది. So it is advice as Iskcon followers, as Srila Prabhupada's followers, we take as much as guidance from our Iskcon gurus, who is actually the faithful followers of Srila Prabhupada. మనకి కాబట్టి మనం ఇక్కడ చెప్పడం ఏమంటే మన యొక్క ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉన్న గురువు దగ్గర వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలు స్వీకరించడం కలవస్తుంది. అది చాలు. Some devotees ask me, like sometimes ago, what about the Sri Sampradaya? Can we associate with the devotees from the Sri Sampradaya? Because most of you here, South Indian devotees. So in South India, most of the devotees most of the people following the Sri Sampradaya succession. So what about that? Well, my response to that is that we can associate, no problem. We visit their temples, like Udupi temple. I used to go many times. Udupi temple, Balaji temple, Sri Rangam temple. They are all Vaishnavas. But the only warnings that Srila Prabhupada gives here is that don't take their instruction because they have different siddhantas. Siddhantas mean conclusion. They have different conclusion. Of course, they are devotees, we are also devotees, but our conclusion with their conclusion is different. Their siddhanta is that Vishnu is the topmost, but our siddhanta is that Krishna is the topmost. Although between the two, there is no difference, but actually between the two, there is a hierarchy. So we visit them, we take prasadam, we associate with them, but we don't discuss philosophy with them. That's the end.
ఇక్కడ ఈ శ్రీ సంప్రదాయం, చాలా మంది శ్రీ సంప్రదాయం కూడా ఫాలో అవుతుంటారు. శ్రీ సంప్రదాయం అంటే ఇప్పుడు ఈ లక్ష్మీదేవి పరంపర ద్వారా వచ్చి ఉంటుంది. ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా మంది శ్రీ సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వాళ్ళతో మనము అసోసియేషన్ సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవచ్చా అంటే ఏర్పరచుకోవచ్చు, మంచి సంబంధాలు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాల్ని మనము స్వీకరించకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క తత్వంకి చివర వచ్చే అంతం ఎట్లా ఉంటుందంటే విష్ణువే చివర అనేసి ఉంటుంది. కానీ మన దాంట్లో అట్లా కాదు, కృష్ణుడికి మనకి చూపిస్తుంటుంది, కానీ వాళ్ళ దాంట్లో విష్ణువు గురించి చెప్తుంది. కాబట్టి ఇట్లా తత్వం అనేది చాలా తేడా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆదేశాలు మనం అనుసరిస్తుంటాం మనకు అది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మనం అటువంటి ఆదేశాలను స్వీకరించకుండా వాళ్ళతో సంబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు. మన సంబంధాలు ఇవంతా ఉండొచ్చు. కానీ అంటే ప్రభు కూడా ఇప్పుడు ఉడిపికి వెళ్తూ ఉంటారు, బాలాజీ టెంపుల్కి, తిరుపతి వస్తుంటారు, శ్రీరంగం ఇవంతా విజిట్ చేస్తారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్, వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలని మాత్రం మనం స్వీకరించకూడదు. వాళ్ళతో సంబంధం అనేది మాత్రం మంచి సంబంధాలను పెట్టుకోవచ్చు. Hare Krishna. So that's the end of today's presentation. So just to conclude that we have discussed in the introduction, like what are the topics that we are going to discuss, why this course is important, and actually this course should be taken like at least 1 year before you decided to take initiation. Not that tomorrow you take initiation just as formality to get the certificate. I have to do it now, very urgent. No, that's not the correct attitude, I would say. But at least 1 year you have to take up this course before your initiation. That will be very, very ideal. So that's the introduction, and then we discuss about Guru Tattva. We talk about Srila Prabhupada as founder Acharya. He's the qualified person. And then we talk about Iskcon Gurus. So that's the end of today's discussion. Were there any questions before we close today's session and continue tomorrow? Hare Krishna. ఇప్పటి వరకు మనము ఏవైతే చెప్పుకున్నామంటే మొదటి భాగంలో ఏవైతే అంశాలు చెప్పుకోబోతున్నామో వాటి గురించి మనం చర్చించుకున్నాము. రెండవది వచ్చి Okay, if there's no question, ఇంకా 1 minute ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగవచ్చు. చెప్పుకున్న 4 అంశాలు, ఇస్కాన్ గురువు కానీ, ప్రభుపాద వ్యవస్థాపకాచార్య, వీటి గురించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. okay, thank you very much, all the devotees. So tomorrow we will meet again at the same time. And yeah, thank you very much for Yugala Kishore Prabhu, who has very patiently following and translating this course for the South Indian devotees. And thank you also for our friend from Cambodia and also from Ukraine. Yes. Okay. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. See you tomorrow.